So our topic of discussion today is male reproductive system. Male reproductive system, and we hope to complete it over 3 classes, maximum 4 classes. এই পার্টটাকে আমরা শেষ করব এইভাবে। So if you look at male reproductive system, a little bit of anatomy in the beginning, that is what are the different parts of the male reproductive system. So if you look at the male reproductive system, there are 3 parts. One is the gonads, the second is the accessory sex organs, and third is the external genitalia. That's the 3 parts that we have. So first is gonads, then accessory organs, and third is the external genitalia. Now under gonads what we have, it is a pair of testes which is present outside the body. That is very important, which is present outside the body in the scrotal sac, and there is definitive physiological reason behind this typical appearance. Then in the accessory organs we have a number of things. It is epididymis, vas deferens, prostate, seminal vesicle, and here I am writing, I don't have place over there, bulbo-urethral glands. So after this it goes over here, bulbo-urethral glands. The other name to bulbo-urethral glands is Cowper's gland. And what about the external genitalia? External genitalia, one is penis, the other is scrotal sac. So that's the whole parts. If we look at, that's the whole parts, and in next 1 hour we have to know much more about the individual things. Names are important. Enumerate the organs, they might say. So these names are important. Accessories নামগুলো লাগবে, তোমার যেটা external genitalia সেটার নাম লাগবে, আর gonads তার নাম লাগবে. These 3. Now if you look over the picture you can see mainly যে জায়গাটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে this is the testis যেটা রয়েছে in a scrotal sac. Why this particular, কেউ বলতে পারবে কেন এটা out of the body? In female, ovary is the gonad that is present inside the body, inside the abdominal cavity. Why in male, physiologically we have testes outside the abdominal cavity? What is the reason? Temperature. কত temperature থাকছে outside? 4 degree temperature কম. So 4 degree temperature below the core temperature is required. That's why this is present in the scrotal sac. Again, there is another very important mechanism of temperature regulation in scrotum. কেউ বলতে পারবে? There's a cremasteric muscle that is present over there which contracts or relaxes with respect to temperature. If the environment is cold, cremasteric muscle, it gets constricted, so the whole scrotal sac elevates. So if the scrotal sac elevates, the testis will move closer to the abdominal cavity. So in that case what will happen? It will be closer to core temperature. So if the environment is cold, testis moves closer to abdominal cavity. If the environment is hot or warm outside, the cremasteric muscle, it relaxes, it falls down, so it moves away from the temperature or core temperature. So this is the way temperature regulation moves the testis position. And why this is important? Temperature এরপরে কি importance রয়েছে? Why this temperature? Why keeping the testes or gonads at a colder temperature is important? That's colder temperature is required for spermatogenesis. Colder temperature is required for sperm production.
sperm maturity and sperm generation. That's the reason of all these things. Now, if you look at the testis from a macroscopic point of view, you have this area. Above the testis, you can see one elevated and a little tortuous area. This is known as the epididymis. In the next slide, we will move inside it. We'll look into the microscopical anatomy. And from this epididymis, you can see ultimately the tail of the epididymis that leads to a long tube. And this long tube, you can see this is the head of the epididymis right now where my laser is pointed. And then this position, this is the body of the epididymis, and below here it is the tail of the epididymis. From the tail of the epididymis, ultimately one particular long tubular structure comes out, and that is known as the vas deferens. This vas deferens, you can see it travels all through. It is the urinary bladder, it travels all through. And here on the posterior aspect of the urinary bladder, this is rectum, this area is rectum. So in between these two, you can see it is connected with the prostate, and it forms the ejaculatory duct, which ultimately drains into the urethra. That's the whole picture. Along with prostate, here in this picture we don't have, bulbourethral gland is also present approximately this area where the dot is right now present. Bulbourethral gland or Cowper's gland is also present. So all these structures are the part of the accessory sexual organs basically. And each of these, they do have their own function, which we will enumerate in a while. Okay. And next is the external genitalia that we have written over there. Apart from this, you can see now, if we go for a sagittal section of testis and epididymis, again very important. You can take a snapshot and then you can magnify also by yourself and can see the whole things. So from outside, if we look at, this is the testis, and inside testis, you can see there are multiple divisions. You can see these divisions are there. Each and individual division, they had a typical name. These divisions are actually septa. These divisions are septa. On the picture, it is pointed out over here. Now, you can see there are numerous tortuous tubules over here. Individually, in each septal unit, there are numerous tortual tubules, and these tubules are known as seminiferous tubules. So first, তোমাদের এটা আমি এটা লিখিয়ে দেবো কি করে পুরোটা ফরমেশন হচ্ছে. So this tortuous area is the seminiferous tubule. যেমন nephron is the unit of kidney, similarly seminiferous tubule is the unit of the spermatogenesis. That's the basic thing. And multiple septa, it is just like a cortical structure and medullary structure, kind of that. So multiple septa you can see, it is dividing each individual conglomerate of seminiferous tubule. Now after the seminiferous tubules, you can see there are small tubules. Seminiferous gulo tortuous ache. Seminiferous থেকে small tubule এগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে. These are known as the straight tubules or tubular recti. Rectus tubule or tubulorecti or straight tubule যেগুলো বেরিয়ে আসছে seminiferous tubules থেকে. Next level we have a network of structure. অনেকটা যেমন glomerulus ছিল সেরকম এখানে একটা network of structure রয়েছে. That structure is known as the reti testis. পরে আমরা জানতে পারবো reti testis is also very rich in estrogen. Quite counterfeit, but still estrogen content in reti testis is pretty high. Okay. Reti testis er por what we have multiple efferent ducts which are coming out of the reti testis. Multiple efferent ducts, এই যে reti testis থেকে এরকম একটু longitudinal ducts গুলো বেরিয়ে আসছে, and they are forming a conglomerate structure over here. This structure is known as epididymis. So if we look at, তোমরা যেটা লিখে নিতে পারো step wise কিভাবে জিনিসটা যাচ্ছে, seminiferous tubule, give an arrow, straight tubule, seminiferous tubule, then straight tubule. After that we have the reti testis, spelling you can see from there, R-E-T-E, reti testis. After that efferent ducts, then the epididymis.
And this is also a journey of a sperm. This direction sperm moves. Sperm is formed inside the seminiferous tubule, and this is the direction by which it moves. And then we have the epididymis. Epididymis you can write within bracket head to body to tail. Head to body to tail. After epididymis, after the tail of epididymis, there is a short structure which we call ductus deferens, which ultimately becomes vas deferens. So ductus deferens, vas deferens, ejaculatory duct, after that, not present in the picture, ejaculatory duct, and at last you will be writing urethra. That's the whole structure of the pathway of movement of sperm. আমি যা বলছি তার থেকে ওটা বেশি বলছে। সাউন্ডটা বন্ধ করে দিলে হয়তো, এটা কি দরকার? ওটা কি বলে এমনি, গুড মর্নিং না কি বলে? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ একবারে বলে দিলে, লিখে দিলেই হয়তো, ওটা রাখে। মানে তোমরা এসে ধন্য করেছো এটা বলছে, এটাই বলতে চাই। গুড, এনিওয়ে, সো দ্যাটস দ্য পার্ট। যারা পরে এসছে তাদের জন্য কুইকলি আমরা যাচ্ছি। মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম, তিনটে সিস্টেম রয়েছে। গোনাডস, যার মধ্যে টেস্টিস। নেক্সট ইজ অ্যাক্সেসরি অর্গানস, যার মধ্যে অনেকগুলো রয়েছে। এপিডিডাইমিস, ভাস ডিফারেন্স, কাউপাস গ্ল্যান্ড, সেমিনাল ভেসিকল, প্রস্টেট and external genitalia, that is the penis and the scrotum. Male genitalia, male gonads jeta, that is outside of the body, in the scrotal sac, outside of the abdominal cavity, unlike in females. The reason behind this is inside scrotal sac, the temperature is 4 degrees lesser than the core body temperature. Cold temperature is required for sperm generation, maturity and maintenance. There are certain mechanisms in place which changes the position of the testes during hot and cold. That is by the cremasteric muscle contraction and relaxation. Now if we look inside the testes, it is the cross section that you can see on the board right now, and it starts from the tortuous seminiferous tubules. The group of individual units are divided or are separated from each other by septa. Septa is coming from the outer covering, which has a name, that is tunica albuginea, and these seminiferous tubules, that after they become straight and forms tubuli recti or straight tubules, they form the retitestis. From there we can get the efferent tubules, and that then we get the epididymis. The top part is the head, then the body, and this is the tail, which ultimately becomes the vas deferens. This vas deferens moves a long distance. It was present over there, and ultimately you can see it goes behind the the bladder, where there are some other mechanism like seminal vesicle, prostate and Cowper's gland. All these things are present over there. Ultimately it drains inside the urethra. So that is the whole thing of journey of a sperm. Now we will be moving to the next important area, that is the cross section. We are going even deeper. That's it. That is the cross section of seminiferous tubule. So কিভাবে যাচ্ছি, একটা seminiferous, এটা ছিল প্রথমে এই condition ছিল, then we are having a cross section of the testis. Next যেটা, সেটাতে we are finding this, and now we are going into the cross section of the seminiferous tubule. So we are getting this picture. Seminiferous tubule টা যদি if you look at, আমি এগুলো পরে আবার লিখিয়ে দিচ্ছি, তার আগে you just look at, this is the outside. This is the outside, এবং inside the seminiferous tubule usually two types of cells are only present. One is the germ cell. Germ cell এর মধ্যে the name of the germ cell is the spermatogonia. তার দু তিনটে টাইপ রয়েছে. One type remains as the stem cell forever. The other type comes and gets involved into the process of spermatogenesis. এই দুটো টাইপ রয়েছে. Spermatogonia which gets involved in spermatogenesis are also of two types. One is type A spermatogonia, the other is
type B spermatogonia. This happens, there is a mitotic changes in between. Apart from that, in between the sheets of germ cell, we have a large colloidal cell, and that is known as the Sertoli cell. Large cell over there which is a Sertoli cell. And you can see Sertoli cell starts from the outer area up to the lumen. So it is extensively extended inside the testis. What is the role of Sertoli cell? Very important for your exam. Multiple roles such. At the end I will give you a short note. Sertoli cell, be ready for short note in the upcoming exam. Sertoli cell first role jeta, there is a tight junction between adjacent Sertoli cells which forms a barrier, we call it blood testis barrier. Sertoli cell eta korche ki blood testis barrier. So if we come over here, ei jagay koyekta jinish likhe newar. So যখন আমরা we are getting a seminiferous tubular resection, we are getting two things. One is spermatogonia and the second is the Sertoli cell. Now Sertoli cell, it forms the blood testis barrier. দুটোই শর্ট নোট হতে পারে, এটাও শর্ট নোট হতে পারে, and this can also become a short note. কি করে হচ্ছে? তো এটা একটু লিখে নিতে পারো যে কয়েকটা পয়েন্ট আমি বলবো, you can write if you wish. Sertoli cell, adjacent Sertoli cell, they maintains a tight junction. Tight junction কি দিয়ে তৈরি হয়? Tight junction কি দিয়ে তৈরি হয়? জেনারেল ফিজিওলজি ছিল। হ্যাঁ? একজন বলো, তুমি বলো। শুনতে পাচ্ছি না, জোরে। ডেসমোজোম, আর ওটার নাম কি? জোনা কি, ওটার নাম কি ছিল? জোনা অ্যাডেন্স। এগুলো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট। টাইট জাংশন, গ্যাপ জাংশন, ইচ এন্ড এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড সেমিস্টার মানে ফার্স্ট সেমিস্টার ভুলে যাবো, এটা লেখা নেই। তো গেল। সো ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ারটা ফর্ম করছে। What are the functions of blood testis barrier? Number one, it stops harmful substances from blood to enter into the seminiferous tubules. Because you remember, immature germ cells are very delicate structure. Any external thing which is not supposed to be over there can act as a toxic substance to immature germ cell. So blood testis barrier holds or halts outside substances to come in. Second, it stops germ cell to move out into the exterior. Immature germ cell, if it gets into the blood or the antigenic substances, if it gets into the blood, there will be formation of anti-germ cell antibody. And a anti-germ cell antibody will destroy. So the thing is, germ cell antigen বা germ cell itself cannot pass out, move out due to the presence of the tight junction. Otherwise কি হবে? Anti-germ cell antibody will destroy the germ cell. Okay. Third function of Sertoli cell blood testis barrier, it increases the concentration of testosterone, prostaglandins, glutamic acid, increases the concentration of testosterone, prostaglandin, glutamic acid, fructose inside the local environment. কোন ড্রাগ আছে যেটা ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ারকে ক্রস করতে পারে? হ্যাঁ, এলডোপা দেখেছো কোথাও? এলডোপাই বা বলছো কেন? ও ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার বলে ভাবছো? ওটাকে ক্রস করতে পারে বলে এটাকে? তাহলে আর কে ক্রস করতে পারে? যেটা প্রথমে বলা উচিত, এনি ড্রাগ হুইচ ক্যান ক্রস দিস ব্যারিয়ার। নরমালি কি হচ্ছে, ক্যাটায়ন অ্যানায়ন গুলো ক্রস করতে পারছে না বিকজ অফ দ্য টাইট জাংশন। Other substances, blood substances, antigenic substances, they can't cross. Any particular drug which can cross? Steroids.
Steroids can cross. L-dopa বাবা আমাকে দেখতে হবে সত্যি মানে I don't know তুমি দেখলে বলো I have to check actually হঠাৎ L-dopa বা বললে কেন anyway so this is the blood testis barrier. Next we'll be moving to the process of spermatogenesis. Process of spermatogenesis. এটাও কিন্তু পরীক্ষার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। So that's the whole process. কিন্তু এটা থেকে বোঝা একটু অসুবিধা পরীক্ষায় কি লিখতে হবে we shall be writing it. Spermatogenesis is a total process. And that's the structure of a sperm. Individual sperm structure এটা এরপরেই আমি করাবো। তার আগে that's the whole process you can see. এখানে একটা জিনিস আছে try to understand. There is I don't think you can see this one. এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল seminiferous টিউবিউলের ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্রাকচার এটা আউটসাইড কভারিং আর ইনসাইড একদম সেন্টারে ইউ ক্যান সি আ লুমেন ইনসাইড তুমি লুমেন পাচ্ছ সো এই দিকটা আউটসাইড থেকে আসছে এই দিকটা লুমেনের জায়গাতে আসছে ক্লিয়ার এইবারে উই আর গোইং টু স্পারম্যাটোজেনেসিস কোথা থেকে স্টার্ট হচ্ছে স্পারম্যাটোজেনেসিস প্রিমিটিভ জার্ম সেল সো দ্যাট ইজ দি প্রিমিটিভ germ cell. Primitive germ cell, it forms two pools of cells. One pool remains as the stem cell. So this stem cell will continue differentiating into more and more germ cell. The second pool is type A spermatogonia. Second pool is type A spermatogonia. Type A spermatogonia, it is responsible for spermatogenesis. Type A টা spermatogenesis করছে। এবারে তিনটে ফেজ, there are three phases of spermatogenesis. First phase কি হচ্ছে type A, phase 1, we are starting with phase 1. Type A spermatogonia, it is undergoing mitosis and it is forming type B spermatogonia. Type A spermatogonia, it is undergoing mitosis, it is forming type B spermatogonia. এরপরে স্টেপে again another mitosis is happening. And it is forming primary spermatocyte. Primary spermatocyte. This is diploid. So this is primary diploid spermatocyte. This is the phase 1. এতটা অবধি আসছে হচ্ছে phase 1. এরপরে আমরা আসছি phase 2. Phase 2 starts after this. So first is first meiotic division. First meiotic division. And first meiotic division will form primary spermatocyte. And this primary spermatocyte is haploid. Primary spermatocyte, this is haploid. Then we have the second meiotic division. That forms the secondary spermatocyte.
This is also haploid. বুঝতে পারছি না, বলো। Oh yes, correct. Just a moment, let me check. না, এইখানে যেটা আছে, this is diploid. This is diploid, primary spermatocyte. First meiosis, phase 2 start, this is haploid. ক্রোমোজোম হাফ হয় মিওসিসে। ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ, একটা ডিপ্লয়েড প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট আর একটা হ্যাপ্লয়েড প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট। দিস ইজ ডিপ্লয়েড প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট। This is haploid primary spermatocyte. Then that is the secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte will move into spermatid. This has 23 unpaired chromosomes. Up to this, phase 2 continues. 23 unpaired chromosomes, up to this, phase 2 continues. এরপরে যেটা হয়, that is the remodeling of spermatid. Remodeling of spermatid, তাতে যেটা হচ্ছে, spermatid becomes lighter. All the non-essential substances from the spermatid and excess of cytosol that moves away. So spermatid becomes lighter and it forms spermatozoa. এই যে ফরমেশনটা, this is known as spermatogenesis. This is different. Spermatogenesis থেকে this is different. So after this we have the third phase. And in third phase what we have, there is remodeling of spermatid, there is formation of spermatozoa. This process is known as spermatogenesis. So it is a total process. It starts with 46 chromosome cell. Ultimately we have a 23 chromosome cell. Now it's a male cell. তাহলে এখানে এবং এটা যেহেতু সেক্স ক্রোমোজোমটাকে ফলো করছে, সো এখানে আইদার উই উইল হ্যাভ এক্স ক্রোমোজোম অর উই উইল হ্যাভ ওয়াই ক্রোমোজোম। ওকে, যেটা হয় which is forming from the paternal side, it gets the Y chromosome. Which is coming from the maternal side, it gets the X chromosome. এখানে একটা জিনিস রয়েছে যে Y chromosome যেটা, যে সেলগুলোতে Y chromosome রয়েছে, আলটিমেটলি স্পারমাটোজোয়াতে যেগুলোতে or spermatid যেখানে Y chromosome রয়েছে, Y chromosome is immature chromosome. In that four structure, Y containing cells are continuously in contact with the X containing cells. Because X containing cells, they can produce substances which are required for the survival of the cells. Y containing cells, till they are immature, they can't produce substances which is required for the survival. Therefore, they have to depend upon X containing cell up to a time. এই জন্য, that is the reason you can see that Y chromosome contains lesser number of genes. X chromosome contains more or greater number of genes because the capability to produce protein in much higher in X chromosome containing cells, at least till the time of maturity. বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা? তাহলে এখানে যে পয়েন্টটা লেখার, যে Y chromosome containing cell
they depends on X chromosome containing cells for substances of survival. They are interconnected via cytoplasmic bridges. Y chromosome containing cells depends upon X chromosome containing cell. ছোট করে লেখো CHR করে লিখে দাও। X chromosome containing cells for substance for survival. Because Y chromosome containing cells can't produce much protein or nucleic acid materials, till they are matured. That's why Y chromosome contains less number of genes than X chromosome. Explain why তে আসতে পারে কোশ্চেনটা। Y chromosome এবং ওই জন্য বেশি X linked related disease পাবে, Y linked disease নেই, খুব কম। Understood? Maximum disease are X linked because X is producing more material, nuclear material, so X is containing more genes. আর বেশি কাজ করলে ভুল হওয়ার চান্সও বেশি। So বেশি জিন যেখানে রয়েছে তার জেনেটিক ডিজিজেরও চান্স বেশি। আন্ডারস্টুড? X linked disease ওই জন্য পাওয়া যাচ্ছে, Y linked disease আমরা পাই না সহজে। Both X and Y chromosome containing cells are connected via cytoplasmic bridges. এটা important. X and Y cells, they are connected via cytoplasmic bridge. আচ্ছা, এটা মুছে দিতে পারি? হয়ে গেছে? আচ্ছা, পরেরটাও শর্ট নোট। মরফোলজি অফ আ স্পার্ম, ইন্ডিভিজুয়াল স্পার্ম। Morphology of individual sperm. Immature Y chromosome হয়ে গেছে। মানে maybe that is the reason males remain immature all through their lives. Might be that's the reason. Y chromosome যেহেতু কম অ্যামাউন্ট এরিয়া থাকছে। Anyway, so morphology of immature sperm, তার আগে একটা জিনিস আছে। এই যে spermatogenesis, this has happened and this has created spermatozoa. Okay? So this spermatozoa, they are inside the seminiferous tubules. তার মধ্যে তো তৈরি হচ্ছে। This spermatozoa basically, these are immotile. Usually these are immotile and they can't, fertilize the ovum in vivo. যদিও দেখা গেছে in vitro, if we take this spermatozoa, they can. In vitro, body outside body, যদি আমরা দেখা যায় যে micro syringing করে, if we take a spermatozoa from there and in vitro environment we have kept it nearby an ovum, they can. However, in vivo, they can't. The reason is these are immotile. ওকে তো পৌঁছাতে হবে। These are immotile and the path is huge. আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে spermatogenesis যেটা হলো from the first germ cell up to the ultimate spermatozoa. How many cells are produced? 64. একটা থেকে একদম ইনিশিয়াল যেটা প্রাইমারি সেল ছিল সেখান থেকে 64 ultimate cells are produced. Second, কতদিন লাগে for the whole process? The process of এগুলো কিন্তু এমসিকিউ প্রত্যেকটা। Process of spermatogenesis, it takes 64 days. Process of spermatogenesis, it takes 64 days. 54 days. 74, sure? Okay. আর এতে কতদিন লাগে?
travel to the ejaculatory duct. Travel to the ejaculatory duct নিচ্ছে another 12 to 21 days. ও আমাকে ওটা ঠিক করলো, ঠিক আছে, 74 days plus 12 to 21 days. So whole process takes 3 months approximately. Whole process যেটা ejaculatory, so sperm formation থেকে the sperm getting ready, this takes overall 3 months. Okay. Next is, আচ্ছা 74টা আমাকে একবার দেখে নিতে হবে, এটা আর ইউ শিওর 74 ক্লিয়ার তো? ঠিক আছে। নেক্সট ইজ ফর দ্য মরফোলজি অফ আ স্পার্ম। আচ্ছা এখানটা দেখা যাচ্ছে? So এটা টোটাল মরফোলজি চারটে ভাগে ভাগ করা যায়। It is head which is rhomboid shaped, then we have a constricted zone that is the neck which contains a circular structure or spherical structure that is the centriole over there. তারপরে আমাদের হচ্ছে middle portion of the body and then it's a very elongated tail. So we have put some dotted lines over there. It's a very elongated tail. So if you look at the head region, you can see a bluish area, rhomboid shaped area. That is the nucleus. That is the nucleus and that is the area where maximum DNA containing materials are present. In front of that we have a cap. We have a specific cap. This is the acrosomal cap which we call, and that is responsible for acrosomal reaction. Acrosomal reaction ta ki? That helps to penetrate the ova. এই ক্যাপটা আছে বলে it contains some enzyme and acrosomal reaction can happen and it can penetrate the ova. Then what we have? We have the middle part, and the middle part contains multiple fibrils, total 9 fibrils. দুটোকে center করে multiple fibrils are there which forms the central fibril inside the middle part. Middle part দেখবে যে central যে fibrilটা যাচ্ছে, এই যে fibril এর চারপাশে there are numerous structures. These structures are actually the mitochondria. These structures are mitochondria which provides the energy for sperm motility and various metabolic processes inside the sperm. Then we come to the very elongated tail. The central fibril is also continuous with the elongated tail, and central fibril contains a particular protein. I'm so sorry, tail part contains a particular protein যেটার নাম হচ্ছে cat spur protein. This is extremely important. Cat spur protein that is present at the tail. What is cat spur protein? This is a calcium containing channel. Cat spur protein is actually a calcium channel যেটা second messenger process এ কাজ করে. It acts via adenylyl cyclase via a G protein, forms CAM and opens up the calcium channel. So তোমরা এখানে যেটা লেখার cat spur protein is responsible for motility of sperm,
first of all, cat spur protein is responsible for motility of sperm. Point number 2, cat spur protein is present in the tail region of individual sperm. Cat spur protein is present in the tail region of individual sperm. Cat spur protein is a cationic ion channel. Point number 3, cat spur protein is a cationic ion channel. It acts via second messenger. Second messenger e ki ache ekhane? G protein camp pathway. So G protein camp pathway. That is the way cat spur protein acts. So when this G protein induced camp pathway is activated, calcium channel opens. Calcium channel opens, leading to calcium influx inside the cytoplasm. It had a calcium channel, second messenger diye calcium channel ta open hocche, open hole from external part, from ECF, calcium will come into the cytoplasm. This calcium, and calcium you know that is the physiological tonic. যেখানেই ক্যালসিয়াম যাবে ফাংশনটা বাড়বে। ফাংশনটা কিসের থ্রুতে বাড়ে? মাল্টিপল চ্যানেলস অফ ফসফোরাইলেশন। এভাবেই তো মেনলি ক্যাম্প কাজ করছে, মানে কি দেয়ার ইজ ফসফোরাইলেশন, দেয়ার ইজ সাম কাইনেজ mechanism is acting over there. So as the calcium moves in, the motility of sperm increases. এইখানটা পুরোটাই the energy comes from the oxidative phosphorylation inside the mitochondria. Here your earlier knowledges will come into play. কিভাবে দেখা গেছে যে cat spur is responsible? This is last important point. এটা জ্ঞানঙ্গেও পাবে, গাইটনেও লিখেছে, আমাদের ইন্ডিয়ান বইগুলোতে লেখে না। There is one concept of knocked out, gene knocking out. Gene knockout মানে কি? পার্টিকুলার জিনকে তুমি বন্ধ করে দিলে, নষ্ট করলে, in a mice. So in a experimental mice model, cat spur gene knocked out করলে দেখা গেছে the sperm becomes immotile. So that means cat spur is responsible for the motility of the sperm. Understood? Knockout মানে কি? That particular gene we annihilated that gene. তাহলে কি হচ্ছে? Now there will be loss of function. এবার ধরা গেল কারোর হাত তৈরির জিনটা বন্ধ হয়ে গেল, তারপরে সে যখন বড় হচ্ছে there is no hand, no arm, তার মানে কি? there is a loss of function. তাই থেকে আমরা বুঝলাম ওই জিনটা responsible for this work. Similarly, cat spur knocked out mice model, সেখানে cat spur has been knocked out, so there's যে spermatozoa তৈরি হচ্ছে, spermatogenesis এ প্রবলেম হচ্ছে না, but all these sperms are immotile, immature and can't, or they are sterile basically, they can't fertilize the ovum. That's the whole process. Okay. So the last thing যেটা আজকে এটা করেই শেষ করব, that is spermটা হলো, এরপরে আছে semen, seminal fluid, এটাও কিন্তু শর্ট নোট, seminal fluid and content of seminal fluid very important. তার সাথে I will also be showing you some clinical application of seminal fluid analysis. So what is seminal fluid? Basically the fluid that comes out during ejaculation, that is the seminal fluid. So what are the contents of seminal fluid? Apart from the spermatozoa, millions of spermatozoa are there, millions of spermatozoa are present in the seminal fluid. Approximately যেটাকে বলা হয় healthy, that is close to 100 million per ml, 100 million per ml. However, it varies. The volume of this ejaculated fluid, that also varies, that depends on the abstinence, and usual volume is close to 2 ml. 1.5 থেকে 2.5 ml কে বলা হয় usually, that is the normal after a standard period of abstinence. Usual যেটা থাকে 50 to 100 million করে usually we do find. Some part, at least 40% of the spermatozoa in the seminal fluid should be motile. Not all spermatozoa that is found in the seminal fluid is motile. Second thing, not all spermatozoa that is found in the seminal fluid is even alive. There are dead spermatozoa are also. একটা প্রশ্ন অনেক সময় করে যে for fertilizing an ovum we only need one spermatozoa, but even after that so many spermatozoa, why? What's the reason? That is to give the evolutionary backup plan. Basically 2-3 things are there. Acrosomal reaction যেটা হয়,
সেটা সিঙ্গেল স্পার্মের পক্ষে ওভামের ওয়াল ব্রিচ করা পসিবল নয়। It requires a number of acrosomes to produce enough or sufficient amount of enzyme to break down the ovule. So it needs a conglomerate, first of all. Second, not all sperms are motile, not all sperms are alive, and not all motile sperms are anterograde. অনেকে retrograde ও থাকে। Not all of them are going towards the ovum. That's why, and many of them dies during the journey through the tract. So at the end, very few sperms actually are alive. Etaও explain why? Question. The only one is required for fertilization. Still, why nature has provided this response? Clear? এইটা আমার আজকের লাস্ট স্লাইড। মুভ করছে না তো? এটা হচ্ছে সেমিনাল ফ্লুইড অ্যানালিসিস। এটা একটা তোমরা ছবিটা নিয়ে নিতে পারো। দিস ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্ট। এটা বইতে নেই। এটা WHO একটা বইতে যেটা দেওয়া আছে রেগুলার বেসিসে কি পাওয়া যায়, আর এটা হচ্ছে মোস্ট মিনিমাম দেওয়া আছে ভ্যালুগুলো। এর নিচে গেলে দ্যাট ইজ অ্যাবনর্মাল। হয়ে গেলে আমি জাস্ট কন্টেন্টটা বলে দেবো, ইউ রাইট ইট ডাউন এন্ড উই উইল ফিনিশ টুডেস ক্লাস। এটা হচ্ছে WHO র, এইটার থেকে নিচে গেলে ইনফার্টিলিটি চান্সেস ভেরি ভেরি হাই। এই যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে। সেমিনাল ফ্লুইড ভলিউম 1.5 ml to 2.5 ml. Seminal fluid volume 1.5 ml to 2.5 ml after standard 3 days of abstinence. After standard 3 days of abstinence. Second, 40 to 100 millions per ml spermatozoan number होते हो, average 40 to 100 millions per ml. What else we do have? Fructose থাকছে, fructose, prostaglandin, citric acid, fructose, prostaglandin, citric acid, glutamic acid, ascorbic acid, zinc, এগুলো হচ্ছে কন্টেন্ট। ascorbic acid, zinc, এর মধ্যে অনেকগুলো পার্টিকুলার অ্যাক্সেসরি সেক্সুয়াল অর্গান গুলো থেকে আসে, on which we will discuss the next day. তাহলে এর পরের দিন আমরা করব হচ্ছে ফ্যাক্টরস ফর স্পারম্যাটোজেনেসিস, যেগুলো আপ এন্ড ডাউন করছে, সাটোলি সেল এন্ড লিডিক সেল। টেস্টোস্টেরন কে সিক্রেট করে ইন্টেস্টিস? লিডিক। টেস্টোস্টেরনটা লিডিক করে। এফএসএইচ এর অ্যাকশন হচ্ছে সাটোলির উপরে, আর এলএইচ এর অ্যাকশন হচ্ছে লিডিক এর উপরে। নেক্সট ডে উই উইল বি ডিসকাসিং ফ্রম হিয়ার। ওকে, after the vacations we are meeting again, and not too long, right? So we are nearing the fag end of our anatomy course and curriculum. So this is the last content which we are going through. Next we will be going through the exam chapters very soon. Now before we move into some other developmental issues, which is going to be the last topics of this the developmental aspects is concerned, we are going to cover up this particular cardiac development abnormalities. We have spent some hours maybe learning about these cardiac developments, heart folding, unfolding and different types, but whatever we are going to do today is the exam questions. So maybe one or two of these contents or topics, whatever we are going to learn today is your exam questions. So, and as well, these are your clinical life situations as well. You're going to deal the patients which is trying to come with the cardiac developmental errors, and you have to just like give verdict like what you're going to do with these kind of patients for treatment is concerned, or any kind of interventions if it is required or not, etc., etc. So we learned about this particular cardiac tube developments, which is kind of like a complex thing. I know it's a kind of like a very very like time consuming thing, and as well as it needs hours to understand these complex things. But to be honest, whatever things which you have learned so far, based on those foundations we are going to do today.
which we are going to learn about these cardiac abnormalities. We are largely going to talk or discuss about these cardiac abnormalities in these three contents. So septum abnormalities, that means in between the ventricles or in between this atrium, we have the septums. Are they healthy or not? If they are not, what we are going to call this disease of, and how these things are transformed, and how these things coming to your clinical life to understand these things. Second variety of the cardiac defect is a combined defect. Maybe there are kind of some septal defects existing to it. In addition to it, we may have some other form of cardiac abnormalities. Those are kind of combined defect cardiac abnormalities, which is associated with the basic problem. We call them a septal defect. And other varieties, which are other things, which is a little bit complex, but we are not going to bang our heads on other problems. We are going to know the names of them, the nature of the problems which is there, which is kind of interesting, but we are not going to learn a detail of that, because in a clinical classes we are going to talk about it. Now we will emphasize our discussions on the septal defect primarily. We learn about it and we learn how to write these questions whenever we are given this kind of problems, because there are tons of information. So we have to narrow it down in a 2-number question, 3-number question, or 4-number question at max. So you cannot write pages about this cardiac development and cardiac development errors. So we have to narrow it down, stream it line, and it has to be precise, accurate, and it should be having this particular contents or ideas of the cardiac development. So to start with, we are going to talk about this cardiac development. We call them as cardiac development errors. Now whatever the consequence of this particular cardiac problem is there. So whether we are getting a patient, we have to see this particular patient have a cardiac problem or not. If yes, is the cardiac problem is really threatening or not? That's the two things. Now how do you know this is threatening cardiac problem with this non-threatening cardiac developmental problem or not? So we see these two entities, if it is acyanotic or cyanotic. So that means if there is a mixture of blood which is coming over here, taking this particular blood mixed with this oxy blood with the deox blood, and that creating a lot of like a dip in the oxygen level of the patients, we call them a cyanotic patient. They are alarming thing. So if you have a kid born and you are attending this particular ITU with these interventions over there and seeing the kid is all blue, that means it's cyanose. That means it's a high red alert. You have to just like a call for help. So it is a cyanotic cardiac defect which you are dealing with or not, or is a cyanotic disease. The baby may be crying or maybe throwing hands or whatever it is. Maybe the heart is kind of like a pumping in a regular fashion. So if you put the bell of the stethoscope, you may be hearing some abnormal sounds. But even if it is not cyanose, that means the color of the baby is still pink. That means it's a non-threatening. Still we have time to deal with these kind of cardiac problems. So whenever we are going to talk about this particular cardiac problems, the septal problems or other problems or kind of like additional problems, we'll be seeing the consequence whether these problems is a cyanotic heart disease. That means if there is a mixing of the blood taking place or not. That's the thing we have to just like write that particular element during this particular examination answer sheet. So let's deal with this particular cardiac problem with this particular problem. So heart develops with these two tubes fused together, make some kind of like a convolutions, make some turns and twists and gets interpositions using this, and there are formations of the septum between these particular chambers, and these particular chamber septations give rise to 4 chambers, atrium right and left and ventricle right and left. Now this particular cardiac error, most commonly we see that there is a trouble in the septations of this chamber formations happens to us. That means between the atrium, the chamber or septum formations, it may be deficient, or maybe between the ventricle chamber septation, which is the ventricle septum, may be deficient. And if it is present, we have to see that that particular problem is coming within this kind of further complications, or it has a more additional problem or not. That's the thing. So we just like learn with the pure cardiac problem, we call them as atrial septal defect. Now this kind of problem, as the name implies here, between the atrial chamber, we have the septum. We call them as atrial septum or interatrial septum. Now we have a defect in this.
That means we have a hole present within this particular septum, which is present between this particular right and left atrium. Now, this particular atrial septal defect, which is kind of like one of the commonest cardiac problem which you are going to deal with. So, this atrial septal chamber defect, in short, we call them as ASD. It may be associated in an isolated septal defect. Maybe there are congenital errors, maybe Down syndrome or Turner syndrome may be associated with it and giving this kind of clinical problem or septal chamber defect. May be associated, maybe not, with these chromosomal abnormalities, whatever. But we are focusing over here atrial septal chamber defect. Now, this is what we have learned. So, the atrium, which is the initial chamber, which is been split into two halves by formations of this particular septum. So, there are 2 or 3 muscle elements which is helping over here between this atrial chamber to make it 1 to 2. So, we call them as SP, also known as septum primum. There is another element which you are seeing here lying in the bottom between the ventricle chamber and the atrial, which is lying over here. We call them as ECC, endocardial cushion. Now, these 2 elements are basically making this particular septum together. So, what happens, this septum primum, which is going down, and this ECC is moving up little bit and making this particular septum, which is joining over here. Now, as these things are getting down, as you see here, this is getting down, initial phase. From this next phase, we see that there is a breakage between this particular primary septum. So, for that, to cover this particular gap, we have additional chamber septum which is coming over here, which is known as SS or septum secundum. So, these are the another element which is taking place. So, this particular interatrial septum, which is sourced from 3 different elements: septum primum, septum secundum and ECC, which is known as endocardial cushion. So, these 3 components are basically bridging this thing. Now, if you have any trouble in any of them or all of them, we have a trouble in the formations of the septum, and then we have a gap existing within it. So, this particular gap which is present within it, because of this faulty development of the septum primum, septum secundum or endocardial cushion, we call them as ASD or atrial septal defect. Now, there are 3 varieties of this particular problem or this particular defect which is taking place. We call them as ostium secundum ASD, where the formations of the septum primum is deficient, or it is porous, or if it is perforated, or not only the septum primum, maybe the septum secundum, which is second forming here, maybe that too is deficiently formed. So, the septum primum or septum secundum, that is deficiently formed and leading to a hole over here, which is a commonest variety of the ASD which is taking place. We call this particular problem as septum ASD, which is a secundum variety. So, that is a one entity which is commonest variety of the ASD which you are dealing with. So, there is a hole within this particular interatrial chamber, and that particular hole is quite large enough. This is the commonest variety of the septal defect. Second defect, which is second common defect, we call them as AV canal defect. So, this particular cushion or endocardial cushion, which is giving rise to this blue tissue. So, this particular blue tissue which is coming from the endocardial cushion is not properly formed, and as a result we have a gap existing in here at the lower part. So, this could be a second variety of this ASD. We call them as AV canal defect. So, endocardial cushion is a problem over here, and that leading to this particular formations of the gap between the septum. There is a second variety of the ASD over there which is existing. A very rare or third variety, when we have the problem which is associated maybe with the Down's patients, maybe this particular problem where we have this particular sinus venosus which is going to be absorbed within this particular right atrium, that is faulty formed, and that leads to formations of this particular ASD, which is a very rare or third variety. But primarily this particular ASD defect which is taking place, either the septum primum secundum or endocardial cushion is deficiently formed, and based on what component is creating the problem, we have the 2 different varieties of the ASD which is taking place. So, that is the thing which you have to talk about, the classifications or the subdivisions of the ASD which is taking place. Now,
talking over here. We stop at this particular point. We have a hole there. Now, what is the consequence of having a hole within this particular septum? So, if you have a hole existing within this particular atrial septum, so what will be the consequence of that? What is going to happen to your patient if you have a hole there? There is a chances of leakage of the blood between the atrium. True? So, if you have a hole between this atrial septum chamber, this septation is improperly formed. So, am I saying there is a chances of leakage of the blood from between these atrial chambers? Now, you tell me from which chamber the blood will be leaking between the atrium, right to left or left to right. If you have an ASD, a 1-year-old kid coming over here and you say echocardiography saying there is an ASD is existing and there is a shunting of or channeling of the blood between the atrial chamber is taking place. Now you tell me between which chamber it will be leaking, from right to left or left atrium to the right atrium or right to left. And if you are saying this is towards this direction, now you tell me why this is towards this direction. So to which direction there will be shunting of the blood. So you have this opening between this atrial chamber, as I am saying. Now we have a hole there which is existing in this particular point. So to which direction blood will be moving between this particular atrial chamber if you have a gap here? This direction or blue direction. And if it is blue or red, why it will be on red direction or why it would be a blue direction. So it could be A or it could be B. A or B. And 1-year-old kid. A, I got it, A. Anybody in favor of B? All A. So the A means blood is leaking from the right atrium to the left atrium, right? So there is a shunting of the blood from the right atrium to the left atrium. That's the A variety. So everybody is saying blood is moving from the right to left. Anybody in favor of B? Nobody wants to be guy. Now why? I agree. You are saying something. Now you have to rationalize. You have to judge me with your logic behind it. You are not studying history or geography. You are studying science. So you have to just give logic for it. What's the logic for it? Yes. So A. You are voting for A. So all right. What's your favor? So musculature of right atrium is more towards the left. So left atrial muscle is weaker compared to the right. Anybody else? So you have studied physiology, cardiovascular physiology. How long back? Even if you have studied, you have not studied. But mind doesn't know, eyes cannot see. So there is, what you are saying here, the blood is shunting from the right atrium towards the left atrium. Now normally, this particular thing is the reverse, what you are explaining. The musculature of this left atrium is more compared to the right, and the right atrial pressure is more than that of left atrial pressure.
So the left atrium is a higher pressure chamber compared to right atrial chamber. So there is normally always is a shunt of blood which is taking place left to right. That means the oxygenated blood coming back over here. So if this particular blood is coming from here to there, there will be a mixture of oxygenated blood with the deox blood, and that will be circulated to the left ventricle and it will be going pumped to this aorta. So this particular problem of this ASD, which you are saying here, is normally in a majority of the cases, what we see here is the shunting of the blood is taking place from left to right. Why? This is higher pressure. So the blood or the fluid moves from the higher to the lower pressure. So the blood moves from left atrium to right atrium to the right ventricle, then to the pulmonary circulation. So the lung is going to get more blood compared to the system. So there is always left to right shunt in case of this ASD. And having this left to right shunt, there is no chance of cyanosis in case of the ASD. So it is an acyanotic cardiac defect or cardiac septal defect which you are dealing with. This is another variety or another thing which you have to keep in mind. Now, if you have ASD and if it is shunting and no cyanosis taking place, what's the big deal about it? So why should we worry about this ASD, all things? You are spending time, rather you will be sleeping or moving around rather than coming and talking these things. Well, it's not easy. So if you have this kind of problem, which you have the hole, where is the shunting of the blood taking place, there are always chances of the trauma. Trauma to what? Trauma to these cardiac walls, trauma to this particular septal walls. And that particular thing is making this particular septus irregular. So that leads to formation of thrombus around this particular opening. So there is a blood clot forming chances around this particular septum, and if this blood clot is dislodged, there is a blood clot dislodgement problem that could be happening. Moreover, there are chances of infection because having abnormal hole passing through in a different courses, having trauma, there is every chances of cardiac wall infections. We call them as endocarditis, inflammation of the heart muscles. So, this is the other thing about these ASD. Now, these are the complications. Now, what are you going to deal with this? You have a patient who is coming with this. You diagnose it. You know this is a left to right shunt, no cyanosis, but there are chances of infection. So, how we are going to deal with it? You are going to give some medicines, no medicines, surgery, no surgery, go back home, run, it's going to be fine. What are you going to advise for your patient? What is your best advice for your patient or best bad advice for your patient? What you can give? Or it's like him, always you have to run after me. Sir, give me the patient diagnosis, what these things are going to do. All this last week, Shomik is after me. Give the patient to a diagnosis, give the patient a treatment. He is not going to give that. So that's what you are going to do. Refer it to me all the time and find a treatment there. So what are you going to do with this ASD? Going to do anything or just going to look at the patient the way you are looking at me? You're giving a look and the patient will understand that, all right, you changed the doctor. So there's no scope of doing medicine for this particular thing. You have to surgically correct it. So if it is a large hole, it should normally be replaced or regressed. Should be getting smaller in size with the time progresses. If it is a 1-year kid, we'll just ask the patient to wait for till it reaches to the 12 years or 8-9 years of age. If they do not have any complications throughout these things, annually you have to just do a regular checkup. Wait for some time till the heart muscles finally grows in a time and gets the rhythm. And then if it is making too much of noise or too much of problem with this overburdened lung volume, then you have to give a patch to this. So
So then we have to add a valve or patch kind of thing to just like suture the lines and close the hole. So normally in 85 to 95% of cases, we see this particular hole getting smaller and smaller and just like it gets absorbed with progression of the time. But if it is not, then you have to do some surgery. If the patient is coming with large hole and is having too much of infections, too much of trauma, too much of chest problems, infections, then we have to just like intervene beforehand. Alright. So this is the thing about this ASD, which is the two varieties we have mentioned. The third variety of the ASD is not that common. We are not stressing on that. So this is the ASD formations over there. There are another varieties of this particular thing, which is saying like this is the point where you're seeing here this particular opening which you're seeing here, which is a present in here, which is the like ostium secundum defect, and this particular AV canal defect. They are placed at different points. So see that this is the bottom end of the atrial septal defect. So we see this at the bottom end near this particular mitral valves. You see this opening there. That means AV cushion defect. And if it is lying on the top side, that means if septum primum or septum secundum or both of them are troubling here, that's why it is making big heart problem. This is the variety of the things, of these two varieties primarily which is happening here. Along with that, we have this particular foramen ovale, right? So we learned about foramen ovale. So what is foramen ovale? There is a naturally occurring valve which is present between them in an embryonic life, which is shunting blood from the opposite direction. In an embryonic life, it is shunting the blood towards opposite direction, from the left side to the right side. That's a normal phenomenon. Why? Because again, the pressure changes. In case of this neonatal life, infant, the lung is collapsed. So this particular lung is always in a higher resistance side than this one. So there is a shunting of the blood in utero is taking place towards the opposite direction than that of in adult life, which is taking place between the left to right shunt. So that's a normal thing which is taking place within this particular right to left shunt, which is taking place in these individuals. And this particular ovale, foramen ovale, remains as a foramen ovale. It's not fused in some of the individuals. So we call this particular disease as patent foramen ovale. The valve which is present is not fused. Normally what happens, once we are born, this particular thing physiologically should get closed, and by the end of 1 year, there should be have a common bridging problem. So this particular patent foramen ovale, which is, if it is a present, we just like again wait for some time till the age it reaches to the 10 years or 12 years, it normally fuses. So this is another variety which is known as patent foramen ovale. This patent foramen ovale could be a very minute. We call them as probe patent foramen ovale. That means it's passing a probe, just like small slit is there. So that is like leaking a little amount of the blood and making some hissing sound inside the chest wall. So we call them as patent foramen ovale. So these are the varieties which is involving this particular ASD or atrial septal defect. So adult septal defect which is coming here, which is a VSD. So it is a kind of like another variety. Between the ventricles we have the septum. So we call them as interventricular septum. This interventricular septum is sourced from different elements. One is a membranous source, one is muscular source, and other source which is known as is infundibular source, close to the AV valve. This particular thing is coming. So from this particular endocardial cushion, ECC, there is a downward growth of the membranous portions of the ventricle chamber or septum taking place, and a muscular part which is grows upwards from this apex of the heart. This membranous part and this muscular part fuses with each other, gives the whole sum of VSD or ventricular septum or the ventricular septum. So if any of this component, which is the membranous component or this muscular component, is deficiently formed, we have this septal defect between this ventricle. We call them as ventricular septal defect. So in short, we call them as VSD. There's again two varieties of that. So membranous variety or perimembranous variety, which is towering the most amount of this particular septal defect, 80% of the most cases. That means this particular membranous part where it is developing from endocardial cushion, that part is deficient. That means you have a hole in the top part of the interventricular septum. Second thing, the muscular part, which is getting a hole within this particular septum, which is lying in the middle portions or the bottom side. So muscular portion, which is
making a 10% contributions within this ventricular septal defect, and this particular thing which is taking place from here. So this is another variety of this particular ventricular septal defect which is taking, and very least variety which is taking place, we call them as supracrystal, which is lying below this particular pulmonary side or pulmonary arterial side, which is taking place over here. We call them as supracrystal portions of this VSD. But we emphasize at this level at the perimembranous variety and the muscular variety. When you would just like to go towards this particular pediatric classes, you will learn about this particular defect which is like supracrystal variety, the clinical significance of that. But for now, we will be focusing on the membranous variety and the muscular variety of the VSD. Now, once again, we have the VSD, that means the hole is there within this ventricular septum. So there will be a consequence of having a hole. That means the blood is leaking between these particular ventricular chambers. So it is maybe getting into right side of the ventricle to the left side, or left side of the ventricle to the right side. Now once again, the $1 million question, to which side it will be moving and why? So once again, you have a VSD patient diagnosed with the echocardiogram, there is a shunting of the blood taking place. Between which chamber it will be going? So again, the logic is same. Which one is the higher side, pressure side, and which is the lower side pressure? The higher side is the left ventricular side, and lower side is the right side of the ventricle. So there will be shunting of the blood from left to right. So there will be left to right shunt. That means this kind of cardiac problem is acyanotic cardiac problem. So VSD having this kind of problems, you have this particular problem taking place. What are the consequences of this? We have a shunting of the blood, and shunting of the blood is taking place from the higher side, which is the left ventricle side, to the right side. So left to right shunt, just like ASD we have seen, this is taking place as well. Now, if you have left to right shunt, what is the problem? It is not mixing with the blood, so it is acyanotic, non-threatening in a sense. But the same thing, more blood is coming to this particular right ventricle, more blood is going to the lung. So lung is getting more blood, moreover it's a flow damage, moreover it's the chances of infection, the same thing. And there is a chances of consequently, if it is not corrected or if it is a large hole, chances of heart failure could be there in case of as a grave complication in a future life if it is not corrected. Now you have a VSD. Now, how we are going to intervene? How we are going to manage this? We are going to treat this or not? If it is treating, then what kind of treatment? Mostly surgical repair, which is a convenient thing to do. So we wait for some time. It is a small VSD, should be normally regressed. If it is a large VSD creating a lot of trouble to the patient, then we intervene with the surgery. Then we patch up this particular ventricle with some kind of valve kind of thing, suture it, and close this particular septal defect or closure of septal defect. That's the surgery which you normally do. Good? Now, we stop at this point. So you are given a question of ASD or VSD in exam. How we are going to place that? How are we going to write? So discuss about the ventricular septal defect in short, or discuss about the atrial septal defect in short. So what are you going to write there? You have 4 marks given to it. So how are you going to write? And what you are going to write? Question is actually mushkil. Uttar lekhada mushkil. So you have a tons of information. You have to screen through the element which is basically getting the element of this septum. Then you have to talk about the septum, how the septum is formed. What are the contributions of the septum coming from different sources. Now you have to narrate the septum, be it atrial septum or be it ventricular septum. So once you know the septum, then you have to write about the what is ASD and what is VSD. That's the definition. Then you write the definition, then you write about the complications or these different varieties of the ASD and VSD that you're getting across. And once you get this particular VSD and ASD, what are the commonest variety of the VSD, ASD you are getting? That also you have to write. Now if you're getting this particular problem, then you have to say that the pathophysiology of it. You have a VSD and ASD, what's the big deal about? There's a shunting of the blood, that's the thing you have to say. Now why there is shunting and to which direction it is shunting, that's what you have to mention. Now there is a shunting of the blood, what are the complications of the ASD and the VSD that could be coming up? So
So you have to write about the complications of the VSD and ASD in terms of the infections or in terms of like chances of heart failure, etc., etc. And in short, you have to give a schematic picture about this particular ASD, VSD that should include into your answer script that covers everything, and later on the complications as well that creates a problem like heart failure if it is not treated well or if it is not repaired. It may lead to some future heart failure, etc., etc. So if you are getting an ASD, VSD, you have to just like narrate the symptom and the defects and the consequence and the shunting and the complication, everything. So 5 or 6 topics heading you have to mention. You just like get a score in it, and includes a schematic picture as well. Okay. So we are moving from this vertical septal defect, which is a cyanotic, to another kind of septal defect. We are going into which is known as persistent truncus arteriosus. Now what is this? Now persistent truncus arteriosus is another septal defect where the septation is again at fault. Now between this particular atrium and this aorta, between this particular aorta and this pulmonary artery, we have a septa formation taking place. So this particular septa, which is splitting this particular opening of this aorta and the pulmonary artery into two different entities. So that particular septa, we call them as septations of this aorticopulmonary septa or aorticopulmonary septum formation. So that is what it is separating between the aorta and the pulmonary artery. Now this particular septa formation between the aorta and the pulmonary artery, that has two phases of development. So we have this aorticopulmonary septation So this particular septation that is taking place between this aorta and pulmonary artery. So this is a septa which is present between this opening of the aorta and the pulmonary artery. Now this particular aorticopulmonary septa develops from two different aspects. One is there is a formation of the bridging thing. It is bridging between these two openings. So initially we have a bridging two elements, then we have the indentations towards, and that grows and makes two holes and two openings separate. Now this particular septation formation taking place is the bridging tissue which is coming over here, and there is the bridging tissue coming in a dancing fashion. We call them a spiraling of the septation. So this particular septation, when it is forming, is having a curved or spiral courses. So this septation formation, if it is an improper material, that could be a problem between the septation formation. Or if it is a spiraling defect, if the spiraling didn't happen, that creates another problem. So this aorticopulmonary septation, faulty aorticopulmonary septation creates two diseases. One is known as this particular septation error, where we have the common opening or common truncus arteriosus, which is not split into aorta and pulmonary artery. So we have this particular aorta and the pulmonary taking source or coming at the bottom end have got common opening. You see that it is associated maybe with these VSD or may not be, doesn't matter, or if it is there, it commonly happens with the VSD. So this particular aortic pulmonary opening, which is the opening of the truncus arteriosus, is common. That means the blood from the right ventricle and blood from the left ventricle moving towards this particular truncus arteriosus, they get mixed up. This right ventricle blood and the left ventricle blood. The left ventricle blood, which is mixed with the oxygen, right ventricle deox blood, they get mixed up and moves into this truncus arteriosus. Then it splits into pulmonary artery and this aortic sources. So you have a common chamber here where we have the taking of blood mixing taking place. It may be associated with the VSD or ventricular septal defect, which is a membranous variety of the VSD. So we have the blood which is mixed blood which is running over here. If it is a mixture of the deox blood with this oxygen blood, there's the chances of cyanosis. So we have a cyanotic heart disease taking place. We have this persistent truncus arteriosus
where the septations between this aorta and pulmonary, we call them as aorticopulmonary septum, which is splitting the aorta and pulmonary trunk, is not taking place. We have a common chamber, we have a mixing of blood, and that is rushing through it. So this is a common variety of this persistent truncus arteriosus which is taking place. It may be associated with kind of disease, we call them as Dye-George syndrome, which is a variety of a disease. In a neck development will come about Dye-George disease. So this particular persons have got marked cyanosis. The kids who are born with this, if you just attend them, they will be crying all the time, mostly in the bed, and they are blue. They are blue, and more they cry, it will be blue. Because if they cry, the lungs is gonna get the more pressure, and there is a more shunting of the blood taking place, and more mixing of the blood creates more cyanosis. So this particular thing which is coming over here, we call them as persistent truncus arteriosus, which is a defect where there is a common outflow tract, which is truncus arteriosus, is not split towards the entire length, and there is a common chamber over here. There is a chamber mixing of the blood with the deox blood and cyanotic blood. It may be associated with the ventricular septal defect, and there is a mixture of thing which is leading to the cyanotic heart disease. So this is a variety over here. We call them as persistent truncus arteriosus. So where we have this particular problem, where this outflow tract of the heart, which is getting a mix to it, this. So we have the septation error. So no septum between this aorta and pulmonary artery. Second variety which can happen, the spiraling of this particular aorta and this particular pulmonary artery is not taking place. So normally what is we are saying, failure to aorticopulmonary septum pursue a spiral course. So what happens over here, if you have a non-spiraling of this particular aorticopulmonary septum, we have a transpositions of the great vessels. What is the transpositions of the great vessels? That means the aorta is coming from the right ventricle and the pulmonary artery is coming from the left. So there is a switch over between this particular aorta and the pulmonary. There is a switch over between this particular pulmonary artery and this aorta which is taking place if you have a spiraling error. So we have this particular aorticopulmonary septum. So we get a two disease out of this. Septation error, spiral error. Spiral error leads to transpositions of the great arteries. That means the artery, aorta and this pulmonary artery will be switched. And if it is septation error, that means there is a common chamber of this particular aorta and the pulmonary artery. So we have this particular common chamber of pulmonary artery and aorta. So these are the two elements which is taking place if you have this problem which is related to this transpositions of the great vessels and this particular persistent truncus arteriosus where aorticopulmonary septations is error. Now coming to the other varieties of these particular cardiac problems, where there are the four problems taking together, we call them as tetralogy of the Fallot's. So what happens with these kind of disease or defects, in short we call them as TOF. The patients have the aortic opening which is narrow. Pulmonary opening which is narrow. So you see this particular pulmonary artery and the opening of the pulmonary artery which is narrow, stenosed. So if this pulmonary artery opening is narrow, that means it is a narrow end. So to pump the blood from this particular right ventricle, it needs more pressure. So as a result of this narrow pulmonary artery over here, we call them as pulmonary stenosis, we have a hypertrophy of the right ventricle. So these things coming together. Along with that, this patient has got VSD or ventricular septal defect. And having this particular ventricular septal defect, we have this particular lower end of this particular aorta which is looping down, and there is an overriding of the aorta taking place. So we have a mixture of the blood which is taking place between right and left, having this particular cardiac problem which is having a mixture over here that leads to the cyanosis. Moreover, this pulmonary artery opening is narrow, it is stenosed, less blood is moving.
So we have a right ventricle which is hypertrophic. So 4 things having in concurrence, we call them as tetralogy of the phalloid. 4 things happening in this cardiac problem. That is happening because of the asymmetrical fusion of the bulbar and truncal ridges. So this particular problems, we call them as pulmonary artery stenosis, VSD, overriding of the aorta with this right ventricular hypertrophy. In short, we call them as tetralogy phalloid, which is another kind of cardiac defect which is kind of commonly taking place, which is a cyanotic variety. Now moving to this particular problem, along with this particular cyanotic heart disease, there are other problems which could affect the valvular defects, which may be aortic stenosis, which could be aortic atresia. That means aortic opening which is narrow, that leading to this particular problem which is a right left ventricular hypertrophy. Aortic atresia, that means aorta is very skinny, very thin. Again, that's a problem. When the blood is coming out of the aorta, it is obstructed. So these are the kind of problem of the cardiac defect which is taking place or happening because of aortic stenosis and aortic atresia. There is no mixture of blood taking place in these 2 kind of problem. So they are a cyanotic kind of problem or a cyanotic heart diseases. Coarctations of the aorta. This is another variety where you see this aorta may be kinked, maybe just like a having kind of narrow. So once it comes out, going down, descending thoracic aorta, it may be narrow. So that leading to the blood which is flowing down through this particular descending thoracic aorta, abdominal aorta is less. So lower half of the body is getting less blood compared to the upper half of the blood, which is getting the blood from this particular subclavian arteries and as well as carotid arteries, which is receiving normal amount of blood. But the lower limb is getting less amount of blood. We call them as coarctations of the aorta. In this particular patients, you will see that the lower limb is poorly formed, upper part of the body is normally formed. And this particular persons have got radial pulse, right side, left side may be normal, but this pulses which is present in the legs like arteria dorsalis pedis, or if you are feeling the pulsations of this popliteal artery, you will find that there is a less blood volume which is received in this particular individuals. We call them as coarctations of the aorta. This is kind of again a narrowing problem of this particular aorta. There may be just kind of cardiac problem associated with these particular problems of this particular arches formations of the aorta, which may have a double arch. One of the arches is looping in front of this particular trachea, one of the arches is making a loop behind the aorta, compressing this particular like structures like a trachea and everything around, and that then leading to this particular respiratory problem, or maybe just like a swallowing problem or dysphagia. So these are the kind of problem where you have the double arch which may be having a problem. There is another problem which is known as Epstein's abnormality, where you see the tricuspid valve. Normally we see the tricuspid valve present between the right atrial chamber, left atrial chamber. Now this particular tricuspid valve in Epstein's disease, what happens? It is a lowly directed. Which valve? The septal valve, which is going in a lower direction. So as a result, it is going in a lower direction and encroaching towards this particular ventricular chamber. The cavity of this atrium is larger than that of cavity of the right ventricle. So this particular cavity of this right atrium is more, and this kind of condition where you have cavity of the right atrium more, we call them as right ventricular atrializations. So we have an increased chamber size in case of the right atrium and decreased chamber size in case of this particular right ventricle, because of the directions of the septal valve which is directed towards downside and leading to a encroachment of this atrial chamber cavity towards the ventricular cavity. So this is another variety of this particular cardiac problem. If you have an abnormal looping of the cardiac problem, it could be an opposite direction or situs inversions, or also known as this right side chamber of the heart, right side placement of the heart instead of the left side. So abnormal cardiac looping leading to this dextrocardia. Instead of the moving towards the left side, it will be reversely placed in the right side, dextrocardia. Maybe this heart may be outside placed if you have this particular chest wall defect. So we call them as ectopia cordis. The heart itself is outside this particular chest wall, which is a clinical condition where you have this particular lateral folding of this particular chest wall or somatic plates, which is not taking place, leaving a gap, and this particular heart pops out. And this particular patients who have this kind of defects
do not survive because of these particular external positions, infections, heart failure, etc., etc. So these are the different varieties of these particular cardiac abnormalities or developmental abnormalities that we have to just know about. In detail, we just emphasize on this ventricular and the atrial septal defect along with this particular septal defect, which is known as transpositions of the great vessels or great arteries or common arterial sources between this atria and the pulmonary arteries. So these entities about this particular atrial defects or atrial aortic defects or a kind of like a septal defect or ventricular septal defect, that will be just emphasizing on varieties, how these things are formed and what are the consequences, along with the persistent truncus arteriosus and these transpositions of the great vessels which is taking place. Along with that, you have to know this, what is transpositions, tetralogy of Fallot, what is the thing and what are the four things that is taking place in the tetralogy of the Fallot or Fallot's tetralogy. And this particular entity, we have to know the coactations of the aorta. What is that? It is a narrowing. That is the aorta which is taking place. The lower part of the body receives less blood because of the coactations and narrowing. And this particular problem, we call this as a problem of the ectopia cardis and the situs inversus, also known as the dextrocardia, whereas the looping of the heart is taking place in the reverse directions. So prepare these particular septal defects and the cardiac problems for your exam short notes. They are very, very important short notes in university exams and as well as in exams which you run through in a semesters. We see these questions is commonly being tested in examinations. That's all for the day. That's all for the cardiac development, I would say. If we have more time later on after finishing this particular curriculum, we'll discuss more about this particular, little bit more about little cardiac problems later on, but I don't see any justification in lingering in the cardiac developmental anymore. That's the most of cardiac developmental errors, VSD and ASD are the common thing which is being commonly being tested in examinations. So prepare that very well. Alright, thank you very much. Okay everyone, today we will be discussing about the thyroid bone. Okay, thyroid bone, so where it is located? Where it is located? Exactly, tell me the level, where it is located. So it is only, write it down, it is only present. It is present on the anterior surface of the neck, anterior surface of the neck, in between, above which bone is there, this is the mandible, and below the sternum, in between the mandible and the sternum. Okay, and it is looking like a U shape, it is a U shaped bone. It is a U-shaped bone. Okay. At the which vertebral level? At the level of C3. At the level of C3 or cervical 3 vertebra, we could get the thyroid bone. Okay. So just think about that. Just you could palpate just below your chin. First heart structure you are getting. Below your chin, just palpate first heart structure, the structure which is resisting, okay, that is known as the thyroid, okay, and it is resting where? Just above the thyroid cartilage, that is also known as Adam's apple, okay, Adam's apple in case of male. So he has very prominent, you could get UU. See where he is marking? That is known as Adam's apple. Okay. In case of male, it is prominent. Okay. So it is resting over the thyroid cartilage, and it would be just below the chin, first heart structure. Okay. So that is what the body of the thyroid. Okay. Now what are the parts? Write it down. Which are the parts? The parts of the thyroid bone. Which are the part of the thyroid bone? So first of all, you could see. That is the body. One quadrangular structure. It has the body. Okay. And both sides
which is going from the connecting from the body, that is known as greater cornu. Greater cornu or greater horn, both are same. Okay, which is continuing from the body. Okay, so that band which is projecting laterally, that is known as greater cornu or greater horn. Okay, greater cornu. Greater cornu, C-O-R-N-U-E, cornu. Okay, so this is the greater cornu. Okay, this is the greater cornu. Okay, and there is another projection which is projecting from the upper part. Okay, upper part, that is known as lesser cornu or lesser horn. Okay, so there are three parts: body, greater cornu, and the lesser cornu. Okay. Now, what about the development? You have to know about the hyoid bone. You have to know about the branchial arch, right? So, what is happening? The upper part of the body, okay, upper part of the body and the lesser cornu is developed from second branchial arch, where the lower part of the body and the greater cornu is developed from third branchial arch. Please note it down. Upper part of body, the upper part of body and the lesser cornu. So in plural you will say lesser cornua. Okay, in plural. Lesser cornua, it is developed from second branchial arch. It's developed from second branchial arch, whereas the lower part of body and the greater cornu, it is developed from the third branchial arch. Now, the next is about the body. One by one part we will discuss about the body of the hyoid. Which things are attached? Okay, there are numerous muscles, numerous ligaments, and numerous membrane. What are they? First of all, write it down: body of hyoid. So, it is a how many surface it has got? This is the anterior surface and posterior surface. And how many border? Upper border and lower border. So it has got two surfaces and two borders. It has got two surfaces and two borders. First of all, anterior surface, posterior surface, upper border and lower border. Now write it down about anterior surface. Okay, so this is the anterior surface. Okay, so anterior surface, which of the muscles that are attached, we have to know. Okay, so first muscle you will come across, that is known as genioglossus. First muscle, this one, this is known as genioglossus. Okay, then next one, this is the geniohyoid. This muscle which is going through horizontally, you know, it is a mylohyoid. It is mylohyoid, which is going through the mandible, attached to the mandible. Means it is taking origin from, these are the origin or insertion? Could you see this? These all are the insertion. Okay, these all are the insertion. So this is the mylohyoid. Okay. Then again at the corner we are getting another two muscles, that is known as superior belly of omohyoid. Superior belly of omohyoid. Okay, and here you could see this is the greater cornu, both sides. So what is the attachment? Towards medially it is middle constrictor, and towards laterally it is posterior belly of diastole. There are two muscles. So this muscle, middle constrictor, is a muscle of
You know? Middle constrictor is the muscle of pharynx. This is middle constrictor and this one is the posterior area of digastric. Okay, posterior area of digastric. So only another muscle left, that is this one. This is the stylohyoid. Last muscle is stylohyoid. Okay, so this is all origin. Stylohyoid. It is stylohyoid. 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 It is a stylohyoid. The muscle that takes origin from the styloid process, you know. Styloid process. You could remember which one has got styloid process? Temporal. Okay. So both the stylohyoid ligament and styloid muscle. Now here is one important thing where the stylohyoid ligament is attached to the lesser cornu. Okay. So here in the lesser cornu you are having the stylohyoid ligament. And remember it would be ossified. After certain age it would be ossified. Particular ligament, stylohyoid ligament. Actually this whole hyoid bone is hanging by the styloid process mainly. Okay, and they are having support from this humerus muscle. Okay, so now next is about the posterior surface, and in the anterior surface, please write it down. It is convex. Anterior surface is convex. Okay, so next one is about the posterior surface. Posterior surface. So posterior surface, first of all, it is concave. It is concave. And from anterior to posterior, these things are attached. Please write it down. First one is bursa. There will be one bursa. Okay. First one is bursa. Okay. Next one is there will be hyoid membrane. Hyoid membrane. Hyoid membrane. Okay, and E for epiglottis. Very important structure. Behind the hyoid bone there will be epiglottis. What is the function of epiglottis? It closes the respiratory tract. So it is preventing what? It is preventing food or it is preventing the air? Food. Get into the respiratory tract. Then what is the function of soft palate? Just reverse. It is preventing the air to enter to the respiratory tract. Okay. So this is the main difference between the soft palate and the epiglottis. So from anterior to posterior, first thing you will get bursa, then hyoid membrane, then next one is the epiglottis. Okay. Then what are the other structure related to hair? Just write it down. First one is there would be epiglottic ligament. Epiglottic ligament. A-R-E. It is about arytenoid cartilage of larynx. Okay, epiglottic fold. Okay, so these are the structure present on the posterior surface of the hyoid. So what about the upper border? Upper border of the hyoid. Write it down. It is investing layer of deep cervical fossa. Upper border, investing layer of deep cervical fossa. Lower border. So you could see what is this? What are the muscle? I told previous class about the infrahyoid muscle. What are the infrahyoid muscle? So all would be attached to the lower border. At first say which are the suprahyoid muscle, means above the hyoid.
খালি তো পড়লি বল। Supra higher. First one is lower belly না superior belly? Superior belly of homo higher. তারপরে কি থাকবে? Mylo higher, mandible আছে, stylo higher, আর কেউ? Genio higher. So these are the genial tubercle you could remember in the mandible. It is taking origin from there and it would be up to the higher. So please write it down. There are 4. Suprahired muscles. They are and hyoglossus. Hyoglossus. Okay. So number 1, write it down. Mylo higher, stylo higher, genio higher, and hyoglossus. Above the hyoid. These are the muscles which are attached to the hyoid bone, which are present above the hyoid bone. Okay, that's why called suprahyoid muscle. Mylohyoid, stylohyoid, geniohyoid, and next one is hyoglossus. Hyoglossus. That means takes origin from the hyoid going to the tongue. Okay. Then infrahyoid muscle. Which are the infrahyoid muscle? First one is sternohyoid. Write it down. First one is sternohyoid, then omohyoid, and hyoid. 4 muscle. Kita. Muscle. Superficial. Sternohyoid. Okay. Sternohyoid. Then thyrohyoid and omohyoid. Okay, so these are the infrahyoid muscle. Now write it down about greater cornu. Greater cornu. So already I told which things are attached to the greater cornu. To the medial side there would be middle constrictor of pharynx, whereas to the lateral side there would be posterior belly of diastole. Posterior belly of diastole. Okay. So that is about the greater cornu. What about the lesser cornu? Already I mentioned the stylohyoid ligament. The stylohyoid ligament is attached to the lesser cornu, which later on ossifies. Okay. So this is about the 3 part. Okay. Now come to the ossification. So it has got how many centers? It ossifies by the 6 centers. Okay. 240 body, 240 greater cornu, and 240 lesser cornu. Okay. So first one is about the body. When does it ossifies? At birth. Or you could write after birth. Same. At or after the birth. Okay. After the birth. Then next one is greater cornu. It develops before birth, just before birth. So that means 9 months of IU life. Okay. Or you could write 9 months of IU life. Okay. Then next one is lesser cornu. It develops at puberty. Okay. Now about the clinical anatomy. Clinical anatomy is very much important. Okay. Why? To differentiate whether it is murder or suicide. So where we will get fracture of the hyoid? In which case? First of all, where you will get the fracture of the hyoid? In the suicide, homicide, or in the suicide? In the murder. Okay. There will be fracture of, because the force is applied to the anterior side. Okay. In suicide, the force is applied to the posterior side. Okay. So write it down. First one.
hyoid bone fracture happened at the greater cornu. কি বল? সুইসাইড কি করে হবে? প্রেসার এটা তো পিছনে গিয়ে নটটা কোথায় থাকে? নটটা পিছনে থাকে। প্রেসারটা কখনোই সামনে ফ্র্যাকচার হবে না। যদি কাউকে বিফোর মানে হ্যাং করার আগে যদি কাউকে মেরে তারপরে করা হয় তবে তার ফ্র্যাকচার হবে। রিয়েলি Okay, leave it. It is a separate thing. Medical legal aspect. Huh? हाँ, forensic science. So just write it down. In case of strangulation or throttling, what are the two terms? Strangulation माने की? नहीं, wear or something by knot. So that is known as strangulation. Okay? And throttling means गला दबाना. ठीक है? So both are different. So strangulation and throttling, there will be fracture of the hyoid bone on the lateral side of the hyoid, just between the body and greater cornu. Okay? Just between the body and the greater cornu. Okay. Then next one is there would be three type of thyroid variation according to the hyoid. Okay. There would be suprahyoid thyroid. Thyroid should be below that. Suprahyoid thyroid, infrahyoid thyroid, and there will be one peculiar thing that is known as thyroglossal cyst. So what is that? Thyroglossal cyst. Have you read about the development of thyroid gland? ওটিতে দেখিয়েছিল না? হ্যাঁ, আমিও দেখেছিলাম। আমার দিন হাইড্রেটেড সিস্ট। So actually the tongue and the thyroid gland, between that there would be one connection that would be persist since the embryological life. So what will happen if the person deglutes or take any food or protrude the tongue outside, there will be swelling that would be coming up and down in the neck. Okay, clinically it could be found. Okay, so in case of thyroglossal cyst, during protrusion of the tongue, there would be one small swelling which goes above and downwards, along with the thyroid gland. Another one is levator thyroidic granule. This is another type of variation, levator thyroidic granule. So what is happening here? There would be common membrane. Again, it would be persist from the hyoid to thyroid. Okay? Levator thyroidic granule. Persist from thyroid to hyoid. So one is from the hyoid to the thyroid to the tongue. Okay, thyroglossal cyst means thyroid to tongue, and this means from the hyoid to the thyroid. So it is known as levator thyroidic granule. Both are not same. Okay, so this is all about the clinical variation of the hyoid. Okay, that's it.
Female earning, defective female earning, defective female earning catabols. আমাদের শরীরে দুরকম অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। একরকম অ্যামিনো অ্যাসিড হচ্ছে যেগুলি এসেনশিয়াল, আর যেগুলি নন এসেনশিয়াল। যেগুলি এসেনশিয়াল সেগুলি আমার শরীরে তৈরি হয় না, এটা কেবলমাত্র ক্যাটাগরিক পাথওয়ে আছে। আর যেগুলি নন এসেনশিয়াল সেগুলি আমার শরীরে তৈরিও হয়, অ্যানাবলিক পাথওয়েও আছে, আমার ক্যাটাগরিক পাথওয়েও আছে। ঠিক আছে, তাহলে ফিমেল আর্নিং হচ্ছে এমন একখানা এটা ওদের এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড। এর ক্ষেত্রে আমাদের কেবলমাত্র ক্যাটাগরিক পাথওয়েটাই রয়েছে। এবার ক্যাটাগরিক পাথওয়েতে যে ফার্স্ট রিঅ্যাকশনটা হয় এটা হচ্ছে কনভার্সন অফ ফিমেল অ্যামিন টু টাইরোসিন। এর জন্য আমাদের ফিমেল অ্যামিন হাইড্রক্সিলেজ একটা এনজাইম লাগে। ঠিক আছে, দিয়ে কি তৈরি হয়? টাইরোসিন তৈরি হয়। তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি হিস্ট চেঞ্জ হয়? টাইরোসিন কি চেঞ্জ হয়? এটা হাইড্রক্সিলেশন হয়। হাইড্রক্সিলেশন প্রসেসটা এটাকে বলা হয় যেন as if half O2 oxidation, है ना? ওরা O2 অর্ধেকটা জুড়ছে হাইড্রক্সিলেশন, ঠিক না? সেটা আমরা বলতে পারি mono-oxidase type of reaction, ঠিক না? এই ধরনের রিঅ্যাকশনে আমাদের একটা সাপোর্টিং কোয়েনজাইম, এই ক্ষেত্রে সেই কোয়েনজাইম নাম কি? এবার আমরা আসি, যদি কোনো কারণে এইটা ব্লক থাকে তাহলে কি হয়? ফিমেলের থেকে টাইরোসিন তৈরি হয়। এবারে ক্ষতি নেই, এখান থেকে এখানে না গেলে কোনো ক্ষতি নেই, আমাদের খাবার টাইরোসিন থাকে, আমার টাইরোসিন তৈরি হয়। অসুবিধা হয় এখান থেকে এখানে না গেলে এর কনসেন্ট্রেশনটা বাড়তে থাকে, তখন এটা অল্টারনেট পাথ হয়ে যায়। acetate phenyl lactate or phenyl acetate drug এই কম্পাউন্ড তৈরি। এখন এই কম্পাউন্ড তৈরি হলে আমাদের দু রকম এফেক্ট হয়। একটা হচ্ছে আমাদের ভিজুয়াল একটা চেঞ্জ আসে, কিছু সিমটম আসে, আর কিছুটা আমাদের নিউরোলজিক্যাল ড্যামেজ হয়। ঠিক আছে, দুটো ভাবে আমরা বুঝছি। একটা হচ্ছে urine turns dark, not dark color, on standing, মানে কি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ইউরিন কালো হয়ে যায়। যেমন দাঁড়িয়ে আছে, আমার ইউরিনটা এখন কালো হয়ে যায়, তাই তো?
বলছে লেখাপড়ার মান আমাদের বুঝিছে এইমাত্র আমি প্রিপেয়ার করছি আউটস্ট্যান্ডিং মানে ইউরিনটাকে কালেক্ট করে যদি আমি হোল্ড করি ভিতরে করে রেখে দিই তাহলে ঘন্টা দুয়েক পরে দেখা যাবে সেটা ডার্ক কালারে হয়ে গেছে কিরকম মানে যদি আমি আলো পাঠাই সেটাকে ডার্ক বেগুনি ও পার্পল কালারে রেডিশ কালারে দেখা যাবে ঠিক আছে 2 নম্বর যে বাচ্চাদের বা শিশুদের এই প্রবলেমটা হবে তাহলে আরেকটা জিনিস জানা যাবে late developmental milestones মানে একটা বাচ্চা 1 বছরের মাথায় হাওয়া হয়ে যায় তাই তো 1.5 বছরের মাথায় মোটামুটি দু একটা কথা বলতে পারে তাই তো 8 মাসের মাথায় উঠে বসতে পারে তাই তো হাঁটাহাঁটি করে এই যে আস্তে আস্তে এই চেঞ্জগুলো আসছে এই চেঞ্জগুলো বলা ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোনস যে সমস্ত শিশু এই সমস্যা রয়েছে আনডায়াগনোজড তাদের এইগুলি স্লো হয় 2 বছর 2.5 বছর হয়ে গেল কথা বলতে শিখিনি if remain untreated যদি ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে 12 বছর বয়সের পরে এই অবস্থা খুব খারাপ আমাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয় 10 থেকে 12 বছর বয়স তারপরে ব্রেন ডেভেলপমেন্ট কিছু হয় সাইজ করতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক্স কিন্তু যা কানেকশন তৈরি হওয়ার নিউরোনাল কানেকশন সেটি তার মধ্যেই থাকে পরবর্তীতে সেটিকে আমরা বারবার ব্যবহার করে আরও দক্ষ হয়ে যাবে যে সাঁতার কাটে সে সাঁতার কাটার পোশাকটা ব্যবহার করে যে ছবি আঁকে সেই ছবি আঁকার পোশাক ব্যবহার করে যে বই লেখে সে বই লেখার পোশাক ব্যবহার করে যে গুলি চালায় ভালো সে গুলি চালাতে ভালো যে লোককে হিংসে করে তার মাথার মধ্যে হিংসে করাতে কারণগুলো সেগুলি বেশি বেশি চলে তাই না যে নিজের দেখতে খুব ভালোবাসে তার ওইটা বুঝিয়ে চলে যা যা আমরা করি ভাবি সব জন্য একটা ধীরে ধীরে নিউরাল কানেকশন আছে সেই কানেকশনটা তৈরি হয় বসে বান্ধব বসে ওই জন্য তার মধ্যে ব্রেন সার্জে হয় এবার ব্যাপার হচ্ছে এই বয়সের মধ্যে আমাদের কী হয় আমরা কী দেখতে পাই যে শিশুটি মোটামুটি সব সাবজেক্টে মোটামুটি বললেও একটা সাবজেক্ট খুব কম নম্বর পায় 12 বছর বয়স মানে মোটামুটি ক্লাস 5-6 এ সাবজেক্ট ম্যাথমেটিক্স অঙ্কের নিজেই পাস করতে পারে সব বলি কিন্তু অঙ্কে পাস করতে পারে কিন্তু হাওয়া থাকে দেখা গেছে যে রাস্তাঘাটে যে সমস্ত খবরগুলো থাকে তাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম আনট্রিটেড কেসেস অফ নেগেটিভ আমাদের ট্রিটমেন্টের এটা কী হবে লাইফে কী হবে we will try to avoid proteins reaching phenylketonuria in the age of 10 to 12 years. এরপরে যদি ব্রেন ডেভেলপমেন্ট খুব একটা হয় না তারপরে ফিনাইলকেটোনুরিয়া প্রোটিন খেলেও ব্রেনের খুব একটা ক্ষতি হবে ইউরিন যে ব্ল্যাক হচ্ছে এটা আমাদের শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না যেটা দেখতে খারাপ তাদের কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু যেটা দেখা যায় না তাহলে ক্ষতিটা বেশি এর দুটো প্রশ্ন আছে তাই না একটা হচ্ছে যেটা ভিজুয়াল বাট টেস্ট কি করে করবে দুরকম টেস্ট আছে অ্যান্টিনেটাল আর পোস্টনেটাল তাই না প্রিনেটাল ডায়াগনোসিস কেয়ার করব আর পোস্টনেটাল ডায়াগনোসিস করব prenatal diagnosis. Amniotic fluid analysis.
22 to 24 weeks এর মধ্যে বা 18 থেকে 24 এর মধ্যে পরে 22 থেকে 24 সপ্তাহ প্রেগন্যান্সি বলতে আমরা অ্যামনিওসেন্টেসিস করলে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড অ্যানালিসিস এটাকে এক কথা বলে অ্যামনিওসেন্টেসিস করলে আমরা সেই যে জিনটা যে জিনটা থেকে ফিমেল হাইড্রোক্সিস তৈরি হয় সেটা আছে কিনা আমরা বুঝতে পারি। প্রথমভাবে টেস্ট করতে পারবো এক সেই জিনটা আছে কিনা সেটা দেখতে, আর দুই প্রোডাক্ট আছে কিনা মানে এনজাইমটা আছে কিনা। যদি তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এনজাইম ভালো থাকবে, ফ্লুও থাকবে, তো সেখানে সেই এনজাইমটা আছে কিনা, এনজাইমটা আছে কিনা বা সেলের মধ্যে এই জিনটা আছে। যদি আমাদের মিসিং আছে তাহলে আমরা কি বলবো যে বেবি ইজ গোয়িং টু বি বর্ন উইথ দিস পার্টিকুলার ডিজিজ। তো জন্মের পর থেকে কি করতে হবে? First, no breastfeeding. Madam, human being মধ্যে no breastfeeding. ঠিক আছে? এটা হলো পিরিয়ড ডায়াগনোসিস। এবার বাচ্চা জন্ম হয়ে গেছে, এটা কি করা হোক? এগুলি করার জন্য একটা প্রথম হচ্ছে পয়সা লাগে, কস্টলি টেস্ট, দু নম্বর সাহস লাগে। এই অ্যাডভান্স স্টেজে যখন তুমি অ্যানালাইসিস করতে যাচ্ছ তখন there's a big possibility of abortion. টেস্ট করে আমি করলাম সেটা ভেবে দিতে হবে। মানে after reading all the possible dangers to the patient party, patient, then only you can go for it. তার জন্য এই টেস্টে থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়গুলো করে না, করে টেস্ট। আর যাদের কাছে জিনিসটা নিতে পারে, নেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে, চাই ব্যাটার করে না, বেশিরভাগ লোক এটা শুনলেই ব্যবস্থা শুনলেই পিছিয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটি সবচেয়ে কমন ইনভলভের পড়ে, ব্রেস্টফিডিং করা যাবে না। এগুলো প্রতিদিন তাকে ফর্মুলা ফুড খাওয়াতে হবে উইদাউট ফিয়ার হ্যান্ড, মধ্যে প্রতিদিনে খাওয়া আপ টু 12 প্রেসার রয়েছে। তারপরে একটা নর্মাল দিতে হবে। নর্মাল তার সবসময় কিন্তু করি লো ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হবে। পোস্ট pediatric cases will emerge in this. Here, one chamber you will receive into your pediatric chamber, you will receive say 2.5-year-old, 3-year-old baby, but unable to talk, unable to crawl, walk, stand. Right? Test urine. কি করবেন? efficiency test. Very right test. Very right test কি? Freshly prepared free fluid test. Very fluid হচ্ছে highly hygroscopic, water absorbing substance একটা. This is by color. This is light yellow, but it is very unstable. So from fluid fluid you are taking a freshly prepared free fluid solution. To that you add drops of urine, drop by drop. These phenol ketones
products which are formed from the abnormal pathway of phenylalanine are actually reducing in nature, just like sugar. Just like sugar. So if the baby is not having diabetes, then there is a possibility that phenylketones will reduce the freshly prepared ferric solution. The ferric chloride when reduces, it forms ferrous chloride. What is changing the color from yellow to green? How do you perceive the color change? You perceive the color change as a transient way. Means it is transient, it will change to green and then it will disappear. Why? Because ferric chloride is lower in amount and you will use it to make drops. So instantly it will reduce some amount of ferric chloride solution and then it will get mixed with the whole solution. So color will disappear. Right? This is a ferric chloride test. Now prior to this test, one more other test is the test. This is called microbiological test. Guthries test. So we know that there are bacteria like lactobacillus. For bacteria, phenylalanine is not an essential amino acid. It is non-essential amino acid for bacteria. So bacteria can synthesize. If bacteria has got the genes which can produce the enzymes required for biosynthesis of phenylalanine. Yeah? So we can impose mutation to the bacteria so that we can produce a population of bacteria which is phenylalanine negative, which they cannot produce phenylalanine. How? Randomly, we can place a bacteria plate under the UV light and then we can select the population of bacteria which has been selected randomly mutated to phenylalanine negative population. We collect it, we make a good population of that and then we culture the same phenylalanine negative lactobacillus with patient's urine. Right? If the bacteria survives, bad news for the patient. Means patient's urine has got phenylalanine. That's why bacteria is surviving. The bacteria don't survive. Good news. Clear? This is the basis of Guthries test. This is how we diagnose and treat. There is no cure. We can just keep the mental disability delayed. It will become reduced. That's all. Okay. Now, about the types of phenylalanine. So I tell you before that, there are different types of phenylalanine. But there is not much difference in their benefit. Okay. In all the cases, there is reduced activity of phenylalanine. What are mainly the reasons? So what could be the different reasons? Type 1. pH negative means the phenylalanine hydroxylase enzyme itself is absent. It may be absent completely, it may be reduced in production. Whichever case it may alter in severity, but it will be type 1. Correct? The phenylalanine hydroxylase absent. Type 2. The subtype where PHB synthesis is not okay. What? These PHB synthetic enzymes are missing. The peptide biopsy is not being synthesized. Again, you remember
reactors. DHB reductase deficiency. Bioclean synthesizing enzymes missing. Char and parts. Alien variant. Easy thing, এখন নোড়াটা সহজ হলো, তাই তো? যখন কোশ্চেনটা আমরা করবো ফিনাইল পিডিউরিয়া, তখন তোমরা কি হবে আগে? প্রথমে ফিনাইল পিডিউরিয়ার পুরো লিখবে, কাকে বলে লিখবে, এনজাইম ডিফেক্ট লিখবে, হলো? তারপরে টাইপস লিখবে, তারপরে সিমটমস লিখবে, তারপরে ডায়াগনস্টিক টেস্ট লিখবে, তারপর ট্রিটমেন্ট ডিফেক্ট, হলো? সব মিলে মোটামুটি 1 থেকে 1.5 ঘন্টার গল্প। নেক্সট, এটা ইম্পর্টেন্ট, পারফেক্ট লিখতে হবে। ফিনাইল অ্যাসিটেট, ফিনাইল ল্যাকটেট, প্রথম তৈরি হয় ফিনাইল পাইরুভেট, পাইরুভেটিক অ্যাসিটেট, ল্যাকটেট, ল্যাকটেট থেকে এই আবার ঘুরে ফিনাইল যাও করবে, তুমি করবে তোমার কমিশন না করবো। নেক্সট একটা ডিজিজ এটি ফিনাইল থাইরয়েড পাথওয়ে, যেগুলি খুব কমন আসে, বেশি আছে সেটি আমি আলোচনা করছি। Tyrosine catabolic pathway defect is also enzyme defect, homogenesis, oxidase. Those people good. Benzoquinone বলে কতগুলো কম্পাউন্ড তৈরি হয়, যেগুলি এরিয়াল অক্সিজেনের ফলে ব্ল্যাক কালার কম্পাউন্ড তৈরি হয়। তাই তো? মানে if urine escaped outside, then it turns black. The diaper shows black spots, deposits, veins. Right? Now this has absolutely nothing to do with the mental or any physical condition of the patient. Only seeing your baby's urine turning black might give you a mental trauma. The baby will feel nothing. What will the changes will take place? In the long run, if untreated, not seen, not seen, then these deposits will be seen in the epiphysis of the longs. This particular case can be visualized by X-ray, radiological examination. Plain, simple X-ray will show darkening at the epiphysis region, X. And this particular thing is called chromosis. Okay? So one of the symptoms is chromosis. Right? Marked faces. Correct? So baby will turn into monkey. Here. Monkey, you have just a child for the power of life.
এটা কি ভালো ছিল? এই জায়গাগুলো রং কি হয়? এই জায়গাগুলো রং ডার্ক কালার। কোন দেখি বাচ্চা যখন ফেসের এক্সরে দেওয়া হয় এই রিজিয়ন মানে pinna and the cartilaginous area of the face shows diffusion of alcohols. এই এক্সরে দেখে মনে হয় যেন মানুষের না মাদরের রোগ। Monkey face means in the X-ray. এর মধ্যে দেখে কি বলে কার্টিলেজ গুলোতে alcohol দেখে মনে হয় মাদরের রোগ বলেন তো বলে এক্সরে মানকি face। এই হচ্ছে একটা ভালো করছি আর কি বলবো এই দুটো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া ছোট কতগুলো আছে যেমন অ্যালবিনিজম আছে। অ্যালবিনিজম খুবই ছোট নয় কিন্তু খুব বড়, কিন্তু আমাদের করতে অল্প। অ্যালবিনিজম অ্যালবিনিজম কখন হয়? Tyrosine is responsible for production of a pigment called melanin. This particular pathway takes place in melanocytes, not in all cells. যেমন আইরিশ সেলসের মধ্যে হয় কিন্তু লেন্স সেলগুলোর মধ্যে হয়, ঠিক আছে, বোন সেলগুলোর মধ্যে হয়, ব্লাড সেলগুলোর মধ্যে হয়, কিন্তু বলতো মেলানোসাইট সেলগুলোর মধ্যে হয় এবং তার বাইরে যে এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স থাকে সেটা একটা ডিপোজিট হয়। সেই এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স যদি একটা গ্রোয়িং টিস্যুকে সাপোর্ট করতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি, তাহলে সেটা তার সেই অ্যাপেন্ডিজের মধ্যেও ট্রান্সমিটেড হয়। চুল কাটতে আমার দেখা লাগে, নখ কাটতে দেখা লাগে, কি বলবো অ্যাপেন্ডিক্স বেরিয়ে গেছে ওভার। এবার অ্যালবিনিজম বলে দেখা যায় যে আমাদের একটা ফ্যাকাশে পেল কালার থাকে, মাত্রাটি খুব ফর্সা, খুব সাদা একটা চেহারা আছে। আমার যতই ফর্সা হয়ে যাবে প্রথম জায়গায় আমাদের কতগুলো কালো কালার বা পিগমেন্টের দরকার, যেমন চোখে আইরিশ, যদি আইরিশে পিগমেন্টেশন না থাকে কি হবে? আমরা বাইরে ব্রাইট লাইটে দেখতে পাবো। আইরিশ আমাদের ব্ল্যাক বক্সের মতো কাজ করে। আইরিশ প্রোটেক্টস our eye from entry of light. আদারওয়াইজ সব লাইট ঢোকে, আমরা সেই ইমেজ তৈরি করতে পারবো, ব্লাড ইমেজ তৈরি করবো, ব্লাড ইমেজ তৈরি করবো, ঠিক আছে, একটা পুরো আলো ভালো করে বোঝা যাচ্ছে। সেই জন্য আইরিশে আমাদের পিগমেন্টেশন খুব মাস্ট। দেখা যাচ্ছে অ্যালবিনিজমকে আমরা যদি গ্রসলি দুটো ভাবে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে টাইরোসিনেস পজিটিভ, টাইরোসিনেস নেগেটিভ, এই বিভাগে। মানে কারা কোনো শরীরে দেখবো আমরা টাইরোসিনেস পজিটিভ কিন্তু তাতে তো অ্যালবিনিজম রয়েছে, কারণ শরীরে দেখবো টাইরোসিনেস নেগেটিভ অ্যালবিনিজম রয়েছে। এইটা খুবই কম, টাইরোসিনেস অ্যাক্টিভিটি নেই বলেই তো অ্যালবিনিজম হচ্ছে, তৈরি হতে পারছে, কিন্তু আছে তাহলে তো হচ্ছে মানে কি ফার্দার ডাউন স্টেয়ার্স, মানে নিচের দিকে এই যে গ্যাসগুলো হচ্ছে সেই গ্যাসগুলো ঠিক হচ্ছে। কিরকম? মেলানিন আমাদের একটা সিঙ্গেল পিগমেন্ট নয়, অনেকগুলো ভেবে থাকে, মানে কিউ মেলানিন ওটা ব্রাউন কালার হয়, একটা ব্ল্যাক কালার হয়। ব্রাউন এবং ব্ল্যাক কালারের মেলানিন
বিশেষ মিশ্রণে মিশে আমাদের এত রকম গায়ের রং তৈরি হয়েছে। আমি একটু বেশি কালো, তুই একটু বেশি ফর্সা, তুই একটু মাঝারি ফর্সা, তাই না? শ্যামবর্ণ, নিম্ন শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, যাই হোক এই ডিফারেন্সিয়েশনটা এটা এর মিক্সচারে বলি হচ্ছে। এই ব্ল্যাক মেলানিন ফর্ম তৈরি বা তৈরি হলো তাদের অ্যাসোসিয়েটেড ঠিক হলো। এই ধরনের হওয়ার জন্য অ্যাক্টিভ পজিটিভ অ্যাক্টিভ পাওয়া যায়। আর এটা নেটেলশিপ এফেক্ট পাওয়া যায় একটা টিভি লোকের মধ্যে পাওয়া যায় দরকার নেই। আমার পুরো এই জন্য বললে আমাদের সাফিসিয়েন্ট। কী কী হবে? ফটো সেন্সিটিভ হবে, স্কিন রিয়াকশন দিতে পারে সানলাইটে, ব্রাইট সানলাইটে। তাহলে কী করবো আমরা? সানস্ক্রিন শুড বি অ্যাপ্লাইড, সানগ্লাসেস টু প্রোটেক্ট আই, তাই না? আমাদের এগুলো দরকার। আর কিছু নর্মাল লাইফে কোনো হেল্প করতে দেওয়া হয়। পিগমেন্ট আমাদের আরো কোথায় গেল? আর কি করবো? ভিটিলিগোটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড, অ্যালবিনিজম ইনবর্ন। ভিটিলিগো বা অ্যালবিনিজম যেটা হয় আমাদের মেলানোসাইটটা পিগমেন্ট প্রোডাকশন করতে পারে। ভিটিলিগোতে কি হয়? আমাদের শরীরে একটা প্যাচ তৈরি হয়, একটা ছোট্ট অংশ, যেখানে এই মেলানোসাইট মানে মেলানিন তৈরি করা সেলগুলো সেটি হঠাৎ করে স্ট্রাইক করে। ছোটবেলায় ভালো ছিল, হঠাৎ 30-32 বছর বয়সে স্ট্রাইক কাজ করবে। কিরিটযুক্ত অবস্থা, এই কিরিটযুক্ত অবস্থাগুলো স্ট্রাইক করলো, সে ফর্সা হয়ে গেল। এবার কিরিং কি হবে? যদি কাজ কম বন্ধ করে রাখবেন, আমি ফেলে পারবেন না, কিরিং কাজ শুরু করবে, কিন্তু দেখা দেখি পাশের সেলগুলো অসুখ করবে। তাহলে প্রথমে কি হবে? বাড়তে থাকবে, প্রথমে সেন্ট্রাল থেকে পেরিফেরি যাবে, তারপর সেন্ট্রাল ক্লাসের সাথে শুরু করবে, মাঝখানে মিলিয়ে দেবে। ঠিক আছে, এগুলি আবার নর্মাল আসবে, আবার নর্মাল সেন্টার, আবার নর্মাল হবে, আবার ভিডিও হবে, আবার নর্মাল হবে। এই সাইডে পুরো সেলগুলো টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, স্ট্রাইক করছে, কিডনি বন্ধ করছে কাজকর্ম, আবার নিজেদেরই চালু করবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ওষুধ ডিজিজ। আর অ্যালবিনিজম হচ্ছে ইনকোরের একটা ওষুধ, তার নেই সেই কারখানায় নেই, স্ট্রাইকে করে বসে। আর ম্যাপেল সিরাপ ইউরিন ডিজিজ কি এটা? কি এনজাইম ডিফেক্ট? ব্রাঞ্চিন আলফা কিটোয়েসিস ডিহাইড্রোজিনেস। এই এনজাইম মধ্যে দুটো এনজাইম থাকে, একটা ডিহাইড্রোজিনেস, একটা ডিকার্বক্সিলেজ। দুটো এনজাইম মিলিয়ে একসাথে বলা হয় ব্রাঞ্চিন আলফা কিটোয়েসিস ডিহাইড্রোজিনেস। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডিহাইড্রোজিনেস থাকে আর ডিকার্বক্সিলেজ থাকে একসঙ্গে। তো এই এনজাইমটা না থাকলে ব্রাঞ্চিন যদি থাকে, যেমন ভ্যালিন, আইসোলিউসিন আর লিউসিন, এই তিনটে অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে যে ক্যাটাগরিক পাথওয়ে, তাতে আমাদের ঠিকঠাক হয় না এবং এই আলফা কিটো অ্যাসিডগুলো এক্সক্রিটেড হয়। এখানে কন্ডিশন হয় ওরা ম্যাপেল সিরাপ ইউরিন ডিজিজ। অসুবিধা কি? এফেক্টটা অলমোস্ট লাইক ফিনাল কিডনিউরিয়া, নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম, ডিলেড ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোনস, training and effect in urine. What is the effect in urine? Burn sugar tax. The urine will not change the color. Maple syrup ফোটাও, তাহলে বয়েল করো, তাহলে একটা গন্ধ বেরোবে। Urine will generate that kind of smell, but color of urine will be not change. It will be crystal clear, transparent. Next year, there is no change in the color of the urine, only the smell of the urine will change. Maple syrup urine গন্ধটা কিরকম কাছাকাছি maple syrup যাও কানাডায় দেখতে পাবে, যেখানে ওই শাহরুখ খান ঢালু বাইরে মেটাল কথা ঘুরে বেড়ায় সেখানে পাবে। যেখানে মেটাল কথা ঘুরে বেড়ায় না
আমাদের বেলগুলো, সেখানে তুমি গন্ধটা কি করে বুঝবে কিসের গন্ধ, তাই না? গন্ধ তুমি কেড়ে যেতে হবে। যদি রাষ্ট্রীয় বৃক্ষ হচ্ছে আমাদের অসুস্থতা থাকে ওই নামে যাও। সেই পাতাটার গন্ধ কিরকম, এই মেটাল সিলেটের গন্ধ কিরকম তুমি জানতে চাও, তাহলে আমি বাড়িতে নাড়ু ফাড়ু বানানোর সময় গুড় জল দেয়, গুড় জল দেওয়ার সময় একই সুগার থাকে, মাল্টের সুগার, মাল্টের সুগারের বার্ন যে গন্ধটা করে গুড় জল দেওয়ার সময় যে খুব বেশি ঘন হয়ে গেছে, বেশি পাক হয়ে গেছে, গন্ধ করে পুরোটা সেই অনেকটা এটা করতে আর কি করবো। এমএসিডি গুলো টাইপ হয়, যদি থাকে ডিপেন্ডিং অন দ্য ক্যাপাসিটি। আমরা যেটা চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে যে সবাইকে বলবো, সেটা হচ্ছে সামনে পরীক্ষার দিনগুলোতে বেশ কঠিনভাবে তোমাদের জন্য আমি বারবার বলছি, নেক্সট ইয়ার যে তুমি প্রত্যেকটা টপিক সম্বন্ধে ওদের মিনিমাল একটা আইডিয়া থাকবে। আমি বলছি যে একটা কোর্সে তুমি 15-তে 14 পেলে, বা 15 আর একটা 10-এ তুমি 2 পেলে, 15-তে 8 পাও, 10-এ 5 পাও, মাচ মোর বেটার দ্যান গেটিং 14 in 1. Then try to cover as much as possible area. কতটা এরিয়া সাকসেসফুল পড়াতে পারো ইনডেপথ কোনোটাই কোশ্চেন করাই হবে যাতে তোমরা আনসার করতে পারো। এটা ফার্স্ট মাইন্ডসেট। ঠিক আছে। আর আগামী দিনে এক্সিট টেস্ট কি হবে সেটা তোমাদের জন্য এক্সিট টেস্ট কমে যাবে, রিস্ক কমে যাবে। এবার দেখা যাচ্ছে যে স্ট্যাটিক গ্রুপের ড্রাগ খাওয়ার পরে 20-25 বছর পরে, এই রিসেন্টলি কয়েক বছর আগে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে আর একটা বড় রকম লেখা দেবে প্ল্যাসিবো এফেক্ট অফ স্ট্যাটিক্স। এরপরে স্ট্যাটিনের বিক্রি দুর্বল কমতে থাকে। এবারে কেন এতদিনে হঠাৎ করে কেন সব বউ হলো, সব এতদিন জানতো না, বহু আগে থেকে বিজ্ঞানীরা জানতো এটা এরকম। এটা কেন করা হলো? যেমন আজকে পেট্রোলের দাম বাড়ানো হলো কেন? পারচেজ ইলেকট্রিক ভেহিকেল, তাই তো? ঠিক তাই they are bringing a new set of drugs for controlling cholesterol. এটা কি? The drugs were there from many years back, but the market was very small. Now they have agreed to some point, all the pharmaceutical companies, to finally we will shift from statins to cholestyramine. What is cholestyramine? Bile-acid sequestering agent. কি হচ্ছে? কোলেস্টেরল ইউটিলাইজেশন বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে কোলেস্টেরল তৈরি হচ্ছে বাইল অ্যাসিড। তাহলে আমি যদি বাইল অ্যাসিডকে বার করে দিতে পারি শরীর থেকে, কি হবে? শরীরে কোলেস্টেরল থেকে বাইল তৈরি হবে, বেরিয়ে যাবে। তুমি খাও না, বেগুনি খাও, চপ খাও, বিরিয়ানি খাও, আর কোলেস্টেরল বেরিয়ে গেছে বাইল অ্যাসিড পায়খানা দিয়ে। স্টুল ইউরিন নয়, ইউরিন হলে রাখো ঝামেলা তো স্টুলই বেরোচ্ছে, অসুবিধা নেই, তাই তো? বাইল অ্যাসিড আর অ্যাবজর্ব হবে না, যেটা বেরোবে সেটা পড়ে বেরিয়ে যাবে, বলো না? বহুদিন আগে লেখা আছে। আমি ছোটবেলা আমার যখন এমএসসি করি সেই সময় থেকে পড়ে আসছি, 2000 সালে, এবার 2022 এত বছরে সেটা ব্যবহার করা শুরু করতে হবে, তাই তো? দিস ইজ এ চেঞ্জ। তাহলে স্ট্যাটিন ব্যবহার করে আমরা কিন্তু খালি কমাতে পারি কিছুটা প্রোডাকশন, পুরোপুরি আমাদের করতে পারি। আমাদের সব রকম লাগবে, আমার ডায়েটারি কাট অফ করতে হবে। এবার কোলেস্টেরল যদি খুব কমে যায়, less than 100, what? It's a sign of malnutrition. It is more severe than having high cholesterol. Many times as we see the person who are under the statin therapy for many years, they have developed cardiomyopathy. Each and every cell of our body requires cholesterol for its normal function. So if the cholesterol is not there in proper amount, the cell will get hurt, will get damaged. So cardiomyopathy will take place.
multifocal cardiomyopathy. Then slowly even the fasting cholesterol or the fasting lipid profile এটাও চেঞ্জ হয়ে চলছে। আমরা যদি একবার ফাস্টিং চাই ফাস্টিং, আদারওয়াইজ কোলেস্ট্রল ফাস্টিংয়ের উপর কোলেস্ট্রল কোনো নির্ভর করে না, তাই নিচে নির্ভর করে কোলেস্ট্রলের উপর কোনো নির্ভর করে। কারণ কোলেস্ট্রল 70% epididymis, তাই না? epididymis 30% বাইরে পুরো ডিফার করে। তো এখান থেকে আমাদের করতে হবে কি, আমাদের প্রত্যেকটা যে লিপোপ্রোটিন ফ্র্যাকশন তার মেটাবলিজম করতে হবে, সিনথেসিস, ট্রান্সপোর্ট আর ক্যাটাবলিজম। কার্ডিওমায়োপ্যাথি করবো, ভিএলডিএল এলডিএল একসঙ্গে করবো, এইচডিএল আলাদা করবো। এইটি সবচেয়ে বড় মনে রাখতে হবে, মাস্ট। লিপোপ্রোটিন কীভাবে, মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ লিপোপ্রোটিন ইন ফর্মেশন অফ আথেরোস্ক্লেরোসিস করতে হবে। কী হয় বলতে পারি? হাইপারগ্লাইসেমিয়া, হেভি স্মোকিং, হাইপার টেনশন আর হাইপার কোলেস্টেরল। কি বললাম? হাইপার টেনশন, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, হেভি স্মোকিং আর হাইপার কোলেস্টেরল। 4H, age above 40, gender male. এই কারণে after menopause, female and male has equal possibility to have atherosclerosis. আর এখন এইচটার 40 বলা হয় না, এখন এড়িয়ে গেল। কারণ বাবা ভালো করে ছোটোবেলা থেকে বিরিয়ানি খাওয়াচ্ছে, যেটা 30 বছর হতো, 40 বছর হতো, সেটা এখন 15 বছর হচ্ছে। তাই না? বায়না করছে, আমার ছেলে বায়না করছে বিরিয়ানি খাও, মানে খাও, ঘুমবে, সেটা তোমার দেখো। এই কারণে আথেরোস্ক্লেরোসিস হয়। কী হয়? এলডিএলটা শরীরে বেড়ে গেল, ওর করে এলডিএল বেড়ে গেল, এলডিএলটা অক্সিডাইজ হয় আর নষ্ট হয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু যদি খুব হাইপার টেনশন এবং মানে রিডিউসিং সাবস্টেন্স বেশি থাকে বাড়ার মধ্যে, সুগারের মধ্যে, তাহলে অক্সিডাইজ এলডিএলটা নষ্ট হয় না, পরিমাণ বাড়তে থাকে। এটা গিয়ে টিস্যুর মধ্যে ঢুকে যায়, ড্যামেজ করতে শুরু করে, ঢুকে আথেরোমা তৈরি করে, একটা বালজিং তৈরি করে, যেটা ব্লাড ফ্লোটাকে বাধা দেয়। বাধা দিলে সেটা ক্লট তৈরি করে, খুব অসুবিধা। শরীরে মেকানিজম আছে ক্লটটাকে ই করে নেওয়ার জন্য, ডিজলভ করে নেওয়ার জন্য। পরেও তাই সাইজ ছোটো হয়ে যায়, ওখান থেকে বেরিয়ে যায়। নেক্সট যে ছোটো জায়গাটা আছে সেখানে গাঁট হয়, ন্যারোয়ার রিজিয়নস অফ দি ব্লাড ভেসেল, সেখানে গাঁট হয়। তো কোথায়? ক্যাপিলারি। কোন ক্যাপিলারি? হার্টে গেলে হার্টের ইনফেকশন, লাঙে গেলে লাং ইনফেকশন, কিডনিতে গেলে কিডনি ইনফেকশন। কোথায় যাচ্ছিস? হ্যাঁ, স্বামীকে যদি হয় না, মাহল ব্যাটে এসছিস, বোঝো না চোখ, এতক্ষণ তো আবার ঘুমাচ্ছিস, ঘুম ভেঙে জল ডিস্টার্ব হয়েছে। যদি ইন্টেস্টাইনে হয় তাহলে ইন্টেস্টাইনাল ইনফেকশন, যে অর্গানে গিয়ে এফেক্ট করবে সেখানে করতে হবে। তাহলে এলডিএলটা কী করে? এলডিএলটা এই জন্য ক্ষতিকারক যে এলডিএলটা অক্সিডাইজ হয়ে গেলে সেটা মেটাবলিজম হয় না। যেমন একটা লিপোপ্রোটিন যদি অক্সিডাইজ হয়ে যায়, সেটাকে একটা ম্যাক্রোফাজ সেটাকে ঘিরে নেয়, ম্যাক্রোফাজ সেটাকে হজম করে ফেলে, করে নট ডিস্ট্রয় করে ফেলে। কিন্তু অক্সিডাইজ এলডিএলটা অক্সিডাইজ হওয়ার পরে তার ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে যায়, এটাকে ম্যাক্রোফাজে হজম করতে পারে। তারপরে যে সেলটা তৈরি হয় উইথ লট অফ ফ্যাট কোলেস্ট্রল ইনসাইড, তাকে বলা হয় ফোম সেল। এই ফোম সেল জমা, তা ফোম সেল কী হয়? ফোম সেল নিজে খরচা করতে পারে না, আর বডি ফোম সেলই খরচা করতে পারে, তাহলে একটা ঝুঁকি থাকে। তারপর জীবনের প্রথম এগরোল থেকে আজকে খাওয়া এগরোলটা পর্যন্ত সমস্ত এলডিএল কোলেস্ট্রল আমার শরীরে জমে যাচ্ছে, যে বলি এটা অতিভাষণ হবে না। এইচডিএল কী করবে? এইচডিএল ঠিক অপোজিট করবে। গুড কোলেস্ট্রল বলা হয়, তার কারণ সে পেরিফেরি থেকে কোলেস্ট্রলটা নিয়ে আসবে, তার জন্য এনজাইম লাগে। কি এনজাইম? এল ক্যাট, লেসিথিন কোলেস্ট্রল অ্যাসিড ট্রান্সফারেন্স। এইচডিএল হচ্ছে এমন লিপোপ্রোটিন যেখানে নামে লিপিড প্রোটিন রয়েছে,
কাইলোমাইক্রো 98% লিপিড, 2% প্রোটিন। ডিএলএ 10, এলডিএলএ 20, এইচডিএলএ 14, 60%, লিপিড 40%। এইচডিএলকে বলা হয় কি? প্রোটিনের পুল, অ্যাপোপ্রোটিনের পুল। ফলে সব অ্যাপোপ্রোটিন পাওয়া যায়। এইচডিএলএ সব কি অ্যাপোপ্রোটিন আছে? অ্যাপো এ, অ্যাপো বি 40, অ্যাপো বি 100, অ্যাপো সি, এর মধ্যে মনে রাখতে অ্যাপো এর আবার অনেকগুলো সাপ্তাহিক আছে, অ্যাপো সি যখন শুরু হচ্ছে না, অ্যাপো এ, অ্যাপো বি 48, অ্যাপো বি 100, অ্যাপো সি, অ্যাপো ডি, অ্যাপো ই। ঠিক আছে? এবার এইগুলি যে অ্যাপোপ্রোটিনের যে প্রত্যেকটা ফাংশন আছে, যেমন অ্যাপো বি 100 আর অ্যাপো ই, এদের ফাংশন কি? লিভারে ঢুকতে গেট কিপারের কাজ করে, পাস লাইগেন্ড গেটের চ্যানেলগুলো থাকে, যেগুলো পয়েন্টগুলো, সেখানে অ্যাপো বি 100 লাগে, নয় অ্যাপো ই লাগে। লিভারে ঢুকতে গেলে তিনটে পাথওয়ে আছে, একটা থ্রু অ্যাপো বি 100, থ্রু অ্যাপো ই, 3 নম্বর হচ্ছে স্ক্যাভেঞ্জার পাথওয়ে। এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা পাথওয়ে দিয়ে লিভারে ঢুকতে হবে লিপিডটাকে, লিউবরিটাকে। অ্যাপো বি 100 কার আছে? এলডিএল আছে, এলডিএল ঢুকতে পারে। যার অ্যাপো বি 100 নেই, তার অ্যাপো ই আছে, এইচডিএল, লিভারে ঢুকতে পারে, বেরোতে পারে। আর স্ক্যাভেঞ্জার পাথওয়ে, যে কোনো স্ক্যাভেঞ্জার পাথওয়ে যে কোনো ঢুকতে পারে, কম, উপরে কম, তাই বললো আর কি ভিএলএল। ভিএলএল বলতে গেলে কাইলোমাইক্রন বলতে হবে। কাইলোমাইক্রন থেকে বি 48, ভিএলএল থাকে না, ভিএলএল বি 100। কেন? কাইলোমাইক্রন স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে ফ্যাটটাকে নিয়ে আসে। স্মল ইন্টেস্টাইন যে তৈরি হয় এটাকে বলা হয় অ্যাপো বি 48। লিভারে যে তৈরি হয় অ্যাপো বি প্রোটিন, অ্যাপো বি 100। অ্যাপো বি 100 এ 100 অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, তার এন্টারমিনাস 48টাকে নিয়ে অ্যাপো বি 48 তৈরি হয়। ঠিক আছে? এই যে প্রসেসটা একই আরএনএ থেকে দুরকম পলিপেপটাইড তৈরি হচ্ছে, টিস্যু ওয়াইজ ডিফারেন্সিয়েশন, কি বলে? আরএনএ এডিটিং। আরএনএ এডিটিং। আরএনএ এডিটিং এর মাধ্যমে আমরা বি 40 একই এমআরএনএ, তার থেকে দুটো প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে। ওই এমআরএনএ যখন স্মল ইন্টেস্টাইন আছে তখন সেটা 48 অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করছে একটা পলিপেপটাইড, সেটা হচ্ছে অ্যাপো বি 48। ওই একই এমআরএনএ যখন এক্সপ্রেস হচ্ছে লিভারে, তখন ওটা অ্যাপো বি 100। এবার লিভার থেকে যা যা বেরোবে সে অ্যাপো বি 100 বেরোবে, স্মল ইন্টেস্টাইন যা যা বেরোবে সেটা অ্যাপো 48 বেরোবে। এইচডিএল কি থাকে? অ্যাপো এ থাকে, এইচডিএল লিপিড এইচডিএল থাকে, আর ই থাকে, সব থাকে, সব থাকে, তাই তো? যতগুলো আমি যতগুলো অ্যাপোপ্রোটিন আছে সব মধ্যে ভান্ডার পুল বলা হয়, ডিপো অফ অ্যাপোপ্রোটিনস। ঠিক আছে? এবার এই যে করে কি, এই যে এ থাকার জন্য এল ক্যাট যেটা আছে, এ কি করে যখন টিস্যুর পাশ দিয়ে যখন যায়, টিস্যু থেকে কোলেস্ট্রল নিয়ে যায়, প্রত্যেকে নেয়। টিস্যু যে সেলগুলো থাকে, সেলের যে মেমব্রেন থাকে, মেমব্রেন থেকে কোলেস্ট্রল নিয়ে যায়। সেলের মেমব্রেনে কোলেস্ট্রল কোথায় লোকের থাকে? একটা সেলের মেমব্রেন বাইলেয়ার অফ ফসফোলিপিড তৈরি হয়। কোলেস্ট্রলের লোকেশন কোথায় থাকে? ইউজুয়ালি বাইরে দিকে থাকে, ইউজুয়ালি বাইরে দিকে থাকে। তাহলে ওই কোলেস্ট্রলটা ওখান থেকে নিয়ে যায় এক্সট্রা ফর্ম, ভিতর থেকে কোলেস্ট্রল বাইরে গিয়ে আবার সেই জায়গাটাকে রিপ্লেস করে। তাহলে কী করছি আমি এই যে যাওয়ার সময় কোলেস্ট্রল নিয়ে সেটি থেকে আর টিস্যুর ভিতর থেকে কোলেস্ট্রল আবার মেমব্রেন রিপ্লেস করছে। কিন্তু এই টিস্যু থেকে কোলেস্ট্রল অ্যাকচুয়ালি বেরিয়ে যাচ্ছে, টিস্যু থেকে কোলেস্ট্রল জমার চান্স কমে যাচ্ছে, তারপরে বেশি এলডিএল তৈরি হওয়ার চান্স কমে যাচ্ছে। এলডিএল কখন তৈরি হয়? যখন লিপিড রিমেন্স আনইউজড। তুই দিনে 10 প্যাকেট বিরিয়ানি খা, কিন্তু ওই লোকে যে মাঠে কাজ করছে তার মতন দিন রাত কাজ করে, চল 2 প্যাকেট বিরিয়ানি খা, আর আমার হচ্ছে সারাদিন শুয়ে বসে থাকে। sedentary lifestyle, decreased utilization of lipoprotein, high
এলডিএল। ওয়ার্কআউট যত করবে, যত লার্জ মাসেলস আর এক্সারসাইজ হবে, এইচডিএল প্রোডাকশন বাড়বে। এইচডিএল প্রোডাকশন বাড়লে লিপিড ইউটিলাইজেশন বাড়বে। লিপিড বাড়লে লিপোপ্রোটিন মানে এলডিএল এর পরিমাণ কমবে। সিম্পল ব্যাপার। এটা নর্মাল মেটাবলিজম। এছাড়া কিছু যে রেগুলার থাকে, যেমন হাইপারলিউকোপিনিয়া টাইপ 1, টাইপ 2A, টাইপ 2B, টাইপ 3, টাইপ 4, টাইপ 5, তাই না? এগুলি করতে হবে। কোডে কার্ডিওগ্রাফি বাড়ছে, কোডে রিলেল বাড়ছে, কোডে ভিএলএল বাড়ছে, কোডে ভিএলএল কার্ডিওগ্রাফি একসঙ্গে বাড়ছে। টাইপ 1, টাইপ 2A, টাইপ 2B, টাইপ 3, টাইপ 4, টাইপ 5। কি বললাম? ছখানা আছে, বুঝতে আছে তো? করতে হবে। ডিসলিপোপ্রোটিনেমিয়া কন্টিনিউ হয়ে যায়, টাকা বাড়ি। আমি যখন লিপিড প্রোফাইল, তখন আমি কতগুলো প্যারামিটার বলছি? কোলেস্ট্রল, ভিএলডিএল, এলডিএল, এইচডিএল, ঠিক আছে, আর ট্রাইগ্লিসারাইড। ঠিক আছে, এই প্যারামিটারগুলোর মধ্যে ল্যাবরেটরি যে আমরা এস্টিমেট করি ফ্রি কোলেস্ট্রল, কোলেস্ট্রল, ভিএলডিএল, ভিএলডিএল মাপি, ট্রাইগ্লিসারাইড মাপি, কোলেস্ট্রল মাপি, এলডিএল মাপি আর এইচডিএল মাপি। ভিএলডিএল ক্যালকুলেট করি, ট্রাইগ্লিসারাইড বাই 5 মানে ভিএলডিএল। যদি ট্রাইগ্লিসারাইড ভ্যালু 400 উপরে হয়, তার সাথে বাই 5 করলে ভ্যালু সেটা ভিএলডিএল কারেক্ট হয়। ঠিক আছে, এবার কেউ যদি ফাস্টিং স্টেজে থাকে, 12 ঘন্টার ফাস্টিং, 12 hours fasting for lipid profile, then all the parameters should give a normal level in normal case. তাই তো? কিন্তু কি ফাস্টিং স্টেজে না থাকে, ওটা আমি এখন দুপুরবেলা খেয়ে এসেছি, তুই now if you estimate my blood lipid profile, then which fraction will you get elevated? Only VLDL, triglyceride and VLDL, because both are interrelated. You know, triglyceride is synthesized from glycerol plus fatty acid. Glycerol মানে কি? Carbohydrate, ভাত খেয়েছি, রুটি খেয়েছি, ভাত আমি সেম, carbohydrate সেম থাকে, তাই তো? আর ফ্যাটি অ্যাসিড তেল থেকে আসবে, ট্রাইগ্লিসারাইড। তো এই ট্রাইগ্লিসারাইডটা বাড়বে, কিন্তু কোলেস্ট্রল এলডিএল বাড়বে। ঠিক আছে, যদি ট্রাইগ্লিসারাইডটা দেখা না থাকে, তাহলে আমার কিন্তু নন ফাস্টিং কেসেও কোলেস্ট্রল এসিডটা দেখতে হবে। ঠিক আছে, বুঝা গেল? পুরো আইডিয়া হবে। তাহলে স্ট্যাটিক ড্রাগসটা পড়বে, বায়োলজিক সিকোয়েন্সিং এজেন্টের নাম বলবে, একবার পরীক্ষায় এসে বাবা বলছে। আচ্ছা, আর জিনিস পড়বে যে কোলেস্ট্রলের থেকে কি কি প্রোডাক্ট তৈরি হয়, ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস ফর্ম করে কোলেস্ট্রল। ভিটামিন ডি, স্টেরয়েডস, বাইল অ্যাসিডস। তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে সিনথেসিস অফ বাইল অ্যাসিড পাথওয়েটা করবে। ঠিক, বাইল অ্যাসিড কত রকমের হয়? টাইপস, প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি। এগুলো তফাৎ কি? সিনথেসাইজ বাই দ্য লিভার। সেকেন্ডারি হচ্ছে ডিকন্ট্রিবিউশনের পরে, which takes place in the large intestine. ঠিক, বোঝা গেল? আর ঠিক আছে।